Kale tubaanirizaako nnyo mwenna abali ku UNN TV mwabalabira ku Facebook mutufunira ku UNN Live ate channel zaffe za Facebook ziri bbiri. Channel 1 is Umbrella News Network. Channel 2 is UNN TV Official. Tuli ku Twitter, tuli ne ku mukutu gwaffe oba ku kibanja kyaffe eky'obwannannyini ekya www.getu.com/tv naye osobola n'omukutu omupya gwe bamundagiridde wano nti naye osobola otulabirako. Sarah ajja gutubuulira ogwo mupya nange sinagukwata mu mutwe oba banaffe abali eyo mwagutegedde oba mugumanyiiko. Kale tugguse wiiki mpya, tuli bapya, ebiganye mu wiiki ewedde oba enkadde make sure nti obimaliriza mu wiiki eno. Toleka kintu kyonna nga tekiwedde. Nagamba nti omubiri gwo gwe gujja okugenda oba okutambula okudda ku kintu ekirala. Ebirowoozo byo n'obwongo bwo bujja kusigala ku kiri. So fubanga okutegekawo ebyo oba okwewa tasks z'osobola okumaliriza ng'ezo zo za wiiki eyo. Naye bw'onoogamba nti kankoleko nnyongereko then tojja kutandika bipya ekijja okukuleetera okudelayinga mu nkulaakulana yo ng'omuntu n'okukulaakulanya famire yo. Mwebale nnyo kubanga mutujoyininze essaawa eno. Olunaku olwa bbalaza twaluwaayo nga twagala okutunuulira kye bayita leadership skills oba leadership principles. Mwe tuyigira okutunuulira oba okukuba ttooki mu bakulembeze baffe. Naye nno olowooza be baani? Ye gwe kati alaba. Bw'oba oyagala okuba omukulembeze, wuliriza nnyo olabe bino omanye oba ddala osobola okubeera omukulembeze. Kubanga ffe bwe tumala obbikuleetera nga naawe otandika okwekolako kye bayita self assessment. Oluusi tuyinza okuba nga tulina pulezidenti mu ggwe oba omukulembeze ku ddaala eddala lyonna mu ggwe. Ayinza okuba member wa parliament, ayinza okuba kansala, oyinza okuba obukulembeze bwonna bwe wali olaba. Oyinza okuba CEO wa company oba manager oba supervisor. So nga weetya bweti obanga teweefanko okwekolako self assessment. Kye kyatuleetesa programu eno ku UNN tubasomese kubanga we wagenda kuba wazibu ng'omuntu yenna bw'ajja okwesimbawo ddala okukulembera abantu. Ebibuuzo abantu bazze okukulembera bajja kuba babimanyi eby'okumubuuza, kubanga bw'anaabanga ayogera nga batunula nga bakoppa notes nga bajjukira bye baasoma mu leadership series za UNN. Bakkube ebibuuzo bino. Ebintu byangu nnyo. Ensi yaffe Uganda ekyagisiraanye okutuuka w'eri n'okuwa ne bannamawanga ogyewaŋŋamyako kuba nti tetubuuza bibuuzo. Kibadde mu kalica yaffe. Mu Uganda omwana tabuuza, baga nti oyagala kunkwata mu kirevu ombuuza otya ekigambo bwe kiti. So ng'ate mu mawanga amalala kiri fine omwana okubuuza maama we oba taata we nti munaye kino nga sikitegedde maama oba taata. So tusapootinge culture eno. Kwata essimu kw'olabira oba tablet osharinga show eno. Mu studio sirimu nzekka,
ndimu ne munange Sarah Nabs. Yatuuse dda njagala ababuuzeeko ate n'abalala bajja twegatta ku mpolampola tusobole okugenda mu maaso ne programu yaffe. Sarah Nabs. Hello, everybody. Kansubira mumpulira. How is everybody doing? Welcome to Chimbugwe Live. Another week, another Monday. I hope you've all had an amazing week. I have, and I hope you have too, because regardless of what's going on around us, let joy govern your well-being. Let joy be your foundation. Let joy and love, okay, be the reason you wake up every day. We are here to bring you reality, the Truth Command Center. Welcome to all my Ugandans all over the world. Chimbugwe, how are you? I'm lovely. Thank you. How are you, Sarah? I'm not doing too bad. Not bad. I see you've had a great week. A fulfilled week, haven't you? I'm fresh, as you see, and I'm hoping the best of the week. Kale, let's start the show. Kale, get ready, guys. We are starting like this today. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and with neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Kale, ndowooza olunaku lwaleero tugenda kutandikira wano wennyini. Jjukira nti UNN the Truth Command Center, inspiring and empowering you to start a positive revolution in your life and community and making our world a better place. Tusange ku buli mukutu gwa social media akalikonda kaffe akaget UNN ojja kuba otufuna ku buli mukutu ogwa social media. Our studio line kw'osobola okukuba ng'okozesa WhatsApp oba ng'osindika voice note yo eya WhatsApp ye namba. N'olw'ensonga eyo bwe tuba tutandise okuyita amasimu gy'oba olina okukozesa, so nga ate bw'oba oyagala okubaako ensonga yonna gy'otutegeeza wano ku UNN, tuwandiikire ku hello@getunn.com. Olupapula lwaffe olw'amawulire olugole nga luteekebwateekebwa luli mu kisenge lufumbirirwa, naye ng'olina article, ebbaluwa oba emboozi gye waalyagadde efulumire mu lupapula luno nga yonna ogiraba ng'ekwata ku revolution ya Uganda oba ku nkyukakyuka gye twetaaga mu Uganda, weereza amawulire ago ku editor@getunn.com. So nga n'ekibiina kyaffe ne umbrella yaffe entongole emanyiddwa nga Uganda Federal Consultative Council nayo tugenda mu maaso n'okuŋŋaanya n'okukunga bannayuganda okutwegattako okola otya oba okwegatta ku bannayuganda enkumuliitu sofa abaakaregisteringa mu Uganda Federal Consultative Council. Beera nga otuwandiikira ku ufcc@getunn.com
weereza ebyo by'olowooza ebisobola okuba nga biyamba Uganda ennongoofu oba birongoosa Uganda okuva weeri ng'otuweereza email eyo ojja kuddibwamu era bwe banakuddamu ojja kuba otegeera nti barisiivinze email eyo. Bwe baba tebakuzzeemu please ddamu osindike email endala oba weetegereze, oyinza okuba oba wakozeemu ensobi. Tulowooza nti wiiki eno bingi bye tugenda okuba nga tubalaga ku kikwatagana ne UFCC n'okubabuulira oba olyawo olukiiko olusooka ddi lwe lugenda okuba nga lutuula. Twongera okwebaza bannaffe abamaze okwegatta ku ambuleera eno abava mu buli kanyomero kubanga twagala buli munnayuganda, si nsonga ddiini gy'osaba, si nsonga gwebuka, si nsonga mulimu gw'okola kasitooba nga oyagala okuba omali mu kuteeseza eggwanga kuba bannabyabufuzi tubeesize kiggwe. Leero tugenda kutunuulira ki? Tugenda kutunuulira puroguramu yaffe series era nga tugambye nti leaders cannot exist independent of the population. A leader is the mirror to a society and vice versa. Kye kisituzza omwana ow'obuwala Sarah Nabs okujja olunaku olw'oliro by'atugamba. Naye nga bw'eri nkola yaffe tunookolayo ako akatutabudde ne tugamba nti bannaffe nammwe mukekkaanye mulabe muba munaakategeera. Sarah, eki wano olunaku olwaleero? Nsooke tubakasomereko. Kabasomere. Government spent 3 billion shillings to distribute 50 billion shillings. COVID relief cash. Minister Musa Sizi told MPs that 2.854 billion was spent on administrative costs, including mobile money transfer costs. Chimbuga, don't even laugh because today in budget day, I swear. What is this? Can you explain this to me before so I can understand this? Government eya Uganda yasaasaanyizza obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 3 okusobola okugaba obuwumbi 5 bwe baakazizzaako oba obwa ssente ze baakazaako erya maama Nabbanja zino eza COVID ze baaga nti buli munnaganda bagenda muwaayo emitwalo 10,000. However, abantu tebannaziraba bakyazirinda naye already ripooti efulumye nti so far bo bakitutte nti zonna bazisaasaanyiza naye basaasaanyiza obuwumbi 3 okusobola okugaba obuwumbi buno 5. Okusinziira ku minisita Musaasizi yategeezezza bammemba ba paalamenti nti obuwumbi 2,854 bwe bwaggweeredde mu bukiiko oba ku bukiiko obwabala ssente zino, awo nga kw'ogasse ne mobile money charges. Kakati kansooke mbuuze ndooza nze nsiru mu ngeri gavumenti kati bw'ebeera nga etutuusizza obujoozi bwe tubeerako. Omuntu ne media yennyini ne mujja ne mutubuulira nti you spent 3 billion. Ladies and gentlemen, Uganda, do we know what 3 billion shillings is? For someone to come to you and give you the worst excuse a child couldn't even give you.
That is the money they even do you not feel ashamed to even come and tell Ugandans that is what they spent? Where did they get this information from? Observer, did you even get this correct information? Because a real leader, because this our Monday show is always going to be around our leadership going forward in our country. What a real leader would do in this situation. No gana no gamanti, the best solution, Chimbugwe, is to use money that could be used to feed the relief, the people, the poor, for administration costs. And you as a leader, you authorize that to go forward, to really go forward, because somebody would have had to authorize that. Into as a centers and bamkozesa, musasule MTN, musasule Airtel, musasule all the community, banabagaiba mobile money. Stop lying to us with your Ubwenge government, because this is none other than pure Ubwenge. Ubwengism at its highest. This is unbelievable stuff. Unbelievable. Kubanga lwaki temuvaayo bani bamemba ba parliament muveeyo mutubuulire akakiiko kano oba obukiiko buno akakiiko kano akateekebwawo okubala kati bano zino bano abali administrative babasasudde kubala ssente kuba ssente zino zasindikiddwa masimu si bwe kiri. Kati zino ezagenze ku administrative zo zaabadde zaaki kuba ssente ze babadde bagenda okusindika zaabadde mu bank ng'agenda ozisindika ba mobile operators kitegeeza babasayiningira busayiningizi check. Kati ono eyalidde obuwumbi obusatu bamusasudde lwa kusayininga kuwandika cheke kugitwalira MTN oba Airtel. Anti kati awo Ubwenge wayingiriramu. Ubwenge awo wennyini wabuliramu, ladies and gentlemen. Inti bana abantu batusuliwaza ku pointi ne batumaking us feel nti we bajja ne batubuulira nti balina kye bakozeewo. Kati ffe tebalowooza nti kati tulina obwongo obujja no analyzing n'ogamba banaye 3 billion against 50 billion. Bo kati balowooza nti omulimu omunene okubanga babadde balina okuggyako ezo ssente. Naye nga mutulabira ddala obusiru bwe tuliko ffenna Abannayuganda okulaba nti government sharing 3 billion sharing between the communication companies. Let's face it, that's what it was. The communication companies, but not the telecommunication companies, but MTN, but Airtel, but not bali decente, MPs bali do sente bwawe, mujeko 10%. Na yebuli omwavu makatona nti bamwe 10%, na yemwe 10%, muli dena 50% in 40 years. You've eaten the whole entire country. Huh? This is disgusting. Sorry, I'm very upset today. Very disgusting because kakati ddala niba n'abasajja bali mu politics baddayo eka ne bavuma ne babuulirira abaana baabwe obutabba. Why? Babayigiriza Ubwenge. Banange Ubwenge buno bwoba wakajja kuno Ubwenge buva mu banyiginya. Omanyi gavumenti ya Uganda ejjudde abanyiginya. Kati abanyiginya bano baleeta Ubwenge babusomese buli munnayuganda kati Uganda yonna eweddewo. Have a look at that. Kakati ezo 3 billions zaligasiza Abannayuganda bameka? Paul, all this esente zino ate oba Sarah ne bwe baali badde nga bano abakungu ababadde ku kale ba administrator bano babadde bazitwala do to do. nga bajjayo cash. Yes.
era tebasobola kucountingira era tekyali mazewo 3 billions. Ati kati batugambye nti gowaye nti mobile money is transfer kati bagenda okuweereza the poor person sente ze or 100k. Mujjukira a few months ago was it bwe basooka simanyi relief esooka ne batulagawo bu video bakubiddawo omuntu simanyi did you receive the money bichimi ne batulimbisiza nnyo awo nga bwe batandise okuweereza sente ezo through MTN, through mobile money. But you ask yourself, Chimbugwe, would that be the best way of, because that's what they're trying to tell you. They're trying to say, a sensitive against them bank, nebazi jayo, nebazi take us somewhere. Nebakwata nti nga bwe tubadde tugamba about the federal system nti singa tulina 15 districts states zaffe kati ne tukwata the 50 billion n'ogamba kale tu dividing buli omu n'afunako depending on the population in each area. Wachitegeera kati bosi bwe bakoze oli najjayo sente kati n'obeera accountable ku sente mu district yo gy'obeeramu mu state gy'obeeramu. Ono chebocha bano chebakoze bakugamba bagamba abana Uganda nti bakozeseza basasude 3 billion okozesa technology okuzitwalira abantu mu kyalo ye ubwenge balekerawo kutubirimba because just say the money was eaten. Don't come and then bring us lies and pay your media people to come and tell us information that is wrong. That's not the truth. You did not probably spend, it wouldn't even cost 3 billion, really? All right, maybe I'm wrong. Maybe I'm wrong. You know, I'm not, Tetuli, Chimbugwe, we are not budget people. Abakola mubi into ebyo. To maybe fete tumani costing zebi. Na ye really? Ngatek mumanyi nti twetaga abantu wano last week, 2 weeks ago bali bafanga tebalina oxygen. Ngabantu tebalina chi nekakati abantu tebana bakola for how many weeks, how many months? Children have not gone to school for how many months? Years. We come into 2 years. Children are not going to school. Okay, that 3 billion could have helped some families. That 3 billion can pay tuition. Huh? It's so sad. It's so sad. But now the question is, kano tulaba kana katini ke mutulaze naye mulabe the real thing muloza sente mekaze bajeko. Let's tell the truth. Yeah, era kakati bw'olaba bakulaze these 3 billions olina okukitegeera nti kati it's more, it's double, even multiple, because sente zino Sarah zavaayo ne bagamba nti bano era ababadde ku bukiiko n'ab'enganda zaabwe be baasinga okufuna. nga bw'oba olina bw'oyita nabbanja gwe sente ovuna za mirundi nga 10 ke kakadde kwegamba wali bwe banyiga emirundi mingi. Kati nze sijja kulimba ku bonna be mmanyi mu Uganda tewali yafunye sente zino. Kati kyotegeeza ne 3 billion ze bagambye nti bakozeseza okutransferring abantu tebana bakufuna sente ezo ze bagambye bakozeseza okusasula admin wa mobile money. Ate Uganda tewali kubuuza bibuuzo. Ne ba member wa parliament be bazze okubuulira bawulidde buwulizi ne bagenda. Tewali abuuzizza kibuuzo. Tuli kuki? Bw'obaawo wano mu comment wano bwe wabaawo alinayo muganda we amubuuze ente ezo mpozi nga nabo batulimba bajjula dde obubwenge. Omanyi obubwenge bw'e Kampala bwa Uganda. Where there was one person got the money. You don't remember the phone call. Bonna ne surrounding a microphone akasimu ne bakubira omuntu wali fenna ba ministers. Did you receive the 100K? Oh my God. Mawejje buno atugambye tanazifuna ali Uganda naye ye tanazifuna. Naye twababuuza nti abaayi mukozesa criteria ki? Nze Sarah mbadde ngenda kubuuza what is the criteria to get the money? Uganda teri address. Uganda
teri passports. Omuntu afuna passport nga atambula afuluma Uganda. Omuntu akola national ID nga ayagala genda kusaba kufuna passport. Kuba kati neze bakola mu kulonda ate kati bagenda bagamba bayinza obaga nti tezo zaali nfu. Kati mwene okufuna endala. Kubanga abasinga abawandiisa mu kulonda babawanduukulula nga tebaagala balonde. Kakati kuyinza okuba ne national ID naye nga teriimu mu system. Ye ate era ne system ya national ID ye Uganda terina weeyambira. Kuba tewaliwo ogenda nti oba ogende mu ddwaliro kufuna ddagala ogiteekeyo bakuwe eddagala nedda. Kati oba olwewuunya n'okwewuunya nti oba baabawazaaki. Owange katuve wano katugende katunoonyeeyo ku kantu akalala wano ke mulabako nga tetunnatandika. Mukama Katonda. Bandeetere wiikendi sirinaayo. Nedda waliwo omukungu wa gavumenti, member wa parliament. Ng'era ono yawangulira ku kaadi ya NUP. Yagenze waayo ebintu bibadde biyitiŋŋana wano wootabadde. Wamanya okukwatibwa kwa Lumbuye si bwe kiri? Waayo naguwulira wano juzi on the show. Naawe wawulira wali ondaba nga mbyogerako just. Kuba we waviira wano Monday. Ndaba bitegeera bulungi. Ne batugamba nti nga ekigambo kidnap mukimanyi nga she sounding too loud. Ne baana kati bamu abductions. Ne mugani ate abduction kyo kisinga ne ku kidnap. Nedda nze nali manyi bagamba nti baamutwala baamututte state ye mulina baamukomyawo e Uganda. Tali Uganda. Awo kye tutamanyi oba state ye Uganda ye yagenda n'emwabductinga n'emuteeka ku nnyonyi n'emutwala. State egambe muyina e Kampala. Naye ate nemba wa parliament mukulu Zaake Butebi France atugamba amuyina ettaki. Nedda naawe nedda bagambye omusajja baamugjeeyo ettaki ne bamuteeka ku nnyonyi ku Friday. Ne batuusa era nti tebababuulidde baali balina okumuyisaawo simanyi nga abantu tebamanyi because the kerfuffle of the whole world knowing. So he's in Uganda as we speak, not so? So I thought, but naye mututangaazeeko. So you think Zaake alinawo information? Kale gireeta. Agamba yafunye international lawyer. Naye simanyi oba waliyo omuntu gwe bayita international lawyer. Tayogera mannya ge, tayogera faamu ye, tayogera nsi ye, wabula agamba twafunye international lawyer ayagala $7,100 egya $. N'agamba nti essente ezo azaagazaaki, azaagala asobole okubalaga Lumbuye waali. Bannayuganda nti baagala nnyo okumanya Lumbuye waali. Kati Zaake agamba nti ng'alayira mu Katonda mu kitooke kya gonja nga n'obukuba butonnyerera, lawyer ono international lawyer we yamugambye nti yalabye ku Lumbuye n'amaaso ge abiri naye teyamukubye ekifaananyi, teyamukutte video, wabula n'amugamba nti naye bw'afuna $7,100 egya $, ye next in line okulaba ku Lumbuye. Zaake naawe kantukoleete nno tukawulirize bulungi tukate, because you're confusing me right now. Ekisiza kimu nti omuntu omulala kati bw'abanga Zaake okulaba ku Lumbuye bamusabye $7,100, kaakati omulala bw'anaayagala okulaba ku Lumbuye oba ab'enjuye looyo ono anaasaba ssente mmeka? Katusooke tubirabe. Oh Lord. So, first and foremost, hado esookera ddala
ya kusasula legal fees. Is it totaling up to 71,000 US dollars? So at least on behalf of the party, on behalf of the help of the party, on behalf of the diaspora community, we have at least raised some amount of money, and we really need to raise the full amount of money so that at least we are able to see him. Because the first and foremost question each and every Ugandan has been concerned about is where is Comrade Lumbuye Fred, and who has seen him? I can confirm to you authoritatively that at least our lawyer has been able to see him. So at least I know that I'm the next person online to see Comrade Lumbuye, and that will only be possible when we get that money to pay the legal fees of the international. Kale Chimgwe, I'm so temunyiza lero because njaba kubawa no my Luganda, my funny English and Luganda mixed. What the hell was that? Was that Zake first of all? Because it doesn't even look like him. Where is the Ubwenge in this? The Ubwenge filled in this video. That first of all, that does not look like Zake. Zake no 3, 4, 5 months ago, bamugena kumuta, ebigere, arms and everything. Yes, Zake wafazena yoge. Bamutade pistol kumutwe, bamukozet. Balabika bamutade ko pistol, Chimgwe. This is too much. This is pure Ubwengism. Ladies and gentlemen, what the hell is this Ugandans? The so-called Yagamanti to soke to call it fundraising to get some money. Sorry, let me get this right, ladies and gentlemen. We wanted to fundraise to get money, but to call it fundraising is so that naye I'm take a kamas. Is that ketchayagala to call it? Bwagambi andi yaga ndi anti kati ekizibu ky'abana Uganda mwenna mwagala kulaba kulumbuye kati mbakakasa international lawyer amulabyeko naye international lawyer amulabyeko ng'ekifaananyi takitutudde n'akitulaga. So no lawyer simu tezikola tezirina gundi. Kagamba law is against the law for the lawyer to actually meet with this guy and take a picture with him. And Ugandans. So are you telling me, Chimbuke, this is where they're collecting the money for the? Is this why we're doing the fundraising? Yes. But how comes NUP does not have the money and the facilitation in their budget? They've just been paid almost 200 million per person or whatever it was to go and buy a new car. You're trying to tell me their comrade, who's been there for them for the last 6 months, fighting the battles on their behalf, they could not get money together. They've had to come on social media and request money and fundraise when they're the same people who have been beating us. First and foremost, everybody, Munyambe, to thank this man, Prince. Because for you to be here for the longest time when we've been abused left, right, and center, or Kubanga, even the things that you guys were planning to help and do for this Lumbuye guy, I can't believe it. I can't believe that today you are the person who is here trying to get to the bottom of the truth. The person they abused, by the way. Chino chemwabademuyita obuntubulamu yesterday. In Tifeku UNN, we want to get to the bottom of truth. Our basis, you have to look at our intent. Togena kujawa no tutandike to abuse Fred because of what he did, because we knew he was on the Ubwenge. But thank God we have a real journalist in someone like Prince, who actually knows what we call etiquette of media. There is a certain etiquette. I don't even like to use this word. This word is horrible to even bring in my mouth. That kumanyoko politics.
But this is Obuntu Bulamu, ladies and gentlemen. This is what real leadership does. If someone's truly going through something, we all come together because he is our fellow brother and we get to the bottom of the truth. But what we're not going to do is come and sell you guys here the dream. Information tetumulina, information tagatiwa, lelo kati ovakunga manti atenti na chali taki. Kati waba chali taki nga truly ba musiba. One Chimbugwe, you showed us about the police, the registration. Ugandans, can we please come together and just stop being ridiculous in the way we operate and manage ourselves and manage Ensonga Zafe and manage ourselves, because people are also watching. When NUP leaders right now, social media, if truly they're the real people who you are. Because what are you going to do if this man comes out from nowhere? Nga ali badali obulam. Ate namulose Chimbugwe. Namulose. I swear namulose. Namulose nga komyewo nga gambie into ye yabadeku holiday. Yabadde ku holiday ng'ebintu bimuyitiriddeko nga yeetaaga okukola ki? Okwewummuzaamuuko. That might not be a wrong narrative. Omuntu waba oyagala kuwummulamu, it's okay. Ngo disappearing. Sarah, ekintu kinshokinze ne bwonda bano ndi mu shock. Ekintu ekinshokinze kiri kimu. Nti naye Honorable Zaake ng'akola statement yeno. I'm asking, omanyi bino bye bintu bye tubadde tusomesa wano nti bane twetaaga tuyige kye bayita leadership principles oba principles of a leader. Ddala Zaake ng'avaayo okwogera bino by'ayogera wano bye tubalaga oba bye tubalaze. Bamuwadde bamugambye ekyokwogera. Olabira ddala ku body language. Yabadde mu senses ze. Yabadde mu senses ze. Baliida ba Uganda bwe bati bwe boogera ebintu byabwe. Yes. Omanyi nalekeddawo okubeera nga I'm mincing my words as to what's really going on. We need to call a spade and remove this spirit etulimba ya ubwenge. Omusajja yabadde mu senses ze, bamugambye jangu ogamba oyita abantu to fundraising essente. Kati najja Chimbugwe buuyo azze ababuulidde naye problem eriti as a leader you would not come with that in that way. Really? As a leader, an MP of a district or whatever it is? Twagolindeko Zaake avuddeyo n'akakasa. Mmanyi bannayuganda nze mba mbabuulira mwegendereze nnyo statement za Museveni kati muddemu mwetegereze ne statement z'abakulembeze bammwe nti zonna zitambulira kati mu layini emu. Zaake sente z'abasaba legal fee money is asking for, it's for Lumbuyezi show up. Tasaba sente emitwalo 7 ejja $. Talambuludde anywhere nti za kukola kino na kino na kino na kino. Naye agambye nti nga bwe kiri nti bannayuganda ekyebatta kati kulaba ku Lumbuye. Looyo n'asabye sente zino jo babadde basaba inisho emitwalo 4 ejja $. Kati agambye nti wadde twafunyeewo ze twafunyeewo naye looyo agamba zonna muzireete era bwe muzireeta nange agenda kunzikiriza okulaba ku Lumbuye. Obwenge at its highest. Lord Jesus. Can you imagine? That is
That is it. That nze bukyankula kutuuka wano sir sirabangako ng'omuntu ate bwe ngenda okuwa omulimu okugunkolera ate nga yate yagumpaako amateeka kakati gwe agenda okuhayaringa looya ate looya agamba nti okukulaga ku muntu wo gw'ogenda omusasulirako ssente genda otuleetere mu mani $7,000 lwaki mwami zaake bw'obadde okola vidiyo eno toyogedde looya tagambye musango lumbuye gwe yakola ogwetaaga $7,100 egya $. Can you wake up? I mean, can you come wake up no preparing okukola vidiyo eno kubanga vidiyo eno yagiranze nga janaga nti mukusaawa bweziti mbaleetera breaking good news tatubuulidde lumbuye looya tasobodde namugamba komera lumbuye mwali looya tasobodde mubuulira keesi oba musango guvunaanibwa lumbuye wabula looya amugambye sente zekale mwakuŋŋaanyiza naye twagala zaawamu looya yali asabye essente zonna nga tannakola ku musango Kimbugwe kyogamba lumbuye balina we bamutadde mu showroom bagenda mubaguza buguza lumbuye waliwo abaamuwamba abeetaaga ransom money As a center, Teziri is a legal aid. Let me tell you why Teziri Center is a legal aid. Ladies and gentlemen, if we had a real case into really and truly our Fred Lumbuye, who has been on this social media platform, Neba muwambanga government truly yamuwambye because of his paper status, residency status, and the whole 9 yards. I'm telling you today, in the Western world, Obatakismani is a mafia state. However mafia it is, the UN, okay, and a number of other charitable organizations would have been involved by now. All these people have known that Lumbuye was one of the people who was supporting Bobby Wine. There has been a number of delegates, Paul, who have there's a very special lawyer. All these lawyers that was working with Bobby Wine at the beginning of this whole campaign and everything. They have the Belinda, the Bill Gates Foundation. You cannot tell me that there is no experts that Lukiliman doesn't have or doesn't know. Mukusoma kweko nakona in Harvard, that nobody can give, that they need $70 million, there's $70,000 for legal aid. They would have got this legal aid for free. Temutulimba. Truly Fred waba ali jalinga government we bamulina tetwetaaga na kikumi okununula omusajja ono. Question gye twagala okubabuuza, ani truly aliyo representing omusajja ono we muba muli batuufu mwali badde by now mukoze ne press conference outside Turkish embassy. Ambassador wa Uganda aliwa abeera mu Turkey. Mulekerawo okusiruwaza Uganda banange. Mutuberere muko ku magezi, including this generation, because I think our old generation got it so wrong. But you cannot make us stupid with technology today. Technology will expose you. Sarah, nsaba tuddemu tulabe ebigambo bya byabirabye bubi bannayuganda tobirabye bubi obirabye clear bigambo byo honorable byayogedde njala mu byetegereze bulungi. So first and foremost hado esookera ddala ya kusasula legal fees.
is totaling up to 71,000 US dollars. So at least on behalf of the party, on behalf of the help of the party, on behalf of the diaspora community, we have at least raised some amount of money, and we really need to raise the full amount of money so that at least we are able to see him. Because the first and foremost question each and every Ugandan has been concerned about is where is Comrade Lumbuye Fred, and who has seen him? I can confirm to you authoritatively that at least our lawyer has been able to see him. So at least I know that I'm the next person online to see Comrade Lumbuye, and that will only be possible when we get that money to pay the legal fees of the international. Buyo ababuulidde nti bwe muba mwagala okulaba ku musajja nti amuleete ssente. Bwe batyo bwe tukola omuntu. Lumbuye okulabwako bw'ati. Ate si kumulabako, bannayuganda tebagenda kumulaba. Abagambye ekizibu kyammwe kumanya ani alabye ku Lumbuye. Nze mbakakasa nti international lawyer alabye ku Lumbuye. Kaakati n'aŋŋamba nti musasule ssente wadde waliwo ze mwaleese naye muzimaleeyo emitwalo 7,100. Zaake Prince akyaliyo Taki. Kakati ye lawyer asobola okwogerako naye. Ate Gambia ayogedde naye n'amugamba aleete lwaki lawyer tazze n'atuula naye awo ne bakola ka video ne lawyer? Ndowooza ba international lawyer tebatuula mu kamera. Ate kati tugambe ki? Obwenge. The revolution is on. NUNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN, Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbukwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. OS suna nange mbako live. Kuchimbukwe live. Antampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi. Chimbukwe live ye mumanyi mubamanyi. Yatubuusa bye tubadde tetumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sako ne business agatamu. Ye Chimbukwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Best of the best and better than the rest. Yeah. Ye Chimbukwe live. Tugende twolekere ekintu wano olunaku olwaleero. That's right. Tubaaniriza nnyo mwenna mu show yaffe ey'olunaku olwaleero emanyiddwa nga leadership skills, gye tugenda okuba nga tutunuulira. Kubanga kati abakulembeze bano bonna tukizudde mu Uganda beetaaga okuddamu okukubamu ettooki. Kubanga wabanga ddala member of parliament atuula n'akola such a statement, n'akola such a fundraising
from Ugandans abantu bamanyi abatakyayina na kyakulya kambabuulire mmwe abantu b'omu diaspora nabo kakati bakaaba jjukira nti ebintu byabwe byonna ebiri e Uganda biri ku bibegabega byabwe kati yes Uganda abantu tebakyakola bali mu covid anti kati balina kola sente online sikyo ngoloza babagamba bakolere sente ku online wamma wali naye kakati mwe bwe munaatandika obbasoloozanga muti n'ekintu ekitategerekese teri avumirira kusolooza sente za lumbuye bannange nedda teri agaana nti lumbuye ayinza okuba ali mu buzibu naye ate muleme okwonoona ekintu kino kambabuulire. Be real. This is not how real leadership would have dealt with the situation. Muli bakulembeze mubeere nga mubeera muleme kufuuka vampires eri abantu bemubeera. Yes. This is becoming vampires. Sente zino kale bwana Zaake Honorable muli bamemba ba NUP 61 bakansalas oba bali bameka simanyi mwakafuna milioni 200 babawadde emisaala kati gya mirundi egi buli muntu afuna sente zitakka wansi wa milioni 3. Thank you. Bassebo mwekolemu omulimu buli muntu buli memba wa NUP alete milioni 10 ekyo kyeŋŋamba mwekama abali mu parliament kimala okufuna emitwalo 7,100 gye musaba bannayuganda maybe nga kye mwayagadde kwe kuzitusaba zitubule mugende mugambe nti mwe muzitaddewo naye ate gwe tolaba nti ate kyekyali badde ekirungi singa bo bennyini beekolamu omulimu first ne baleeta ne batulaga nti bannange ffe nga ffe NUP party all the MPs beekuŋŋaanyizza ffe tuleeseewo 100 million omusajja ono tugende so and so tulinawo ba 3 delegates tubasasulidde tickets bagenze Turkey ne batuuka Turkey ne batulaga. These days, ladies and gentlemen, omuntu togenda kujja n'omala kakozesa bigambo nga tomulazeeko ku evidence. Bwe mutuuka Turkey lwaki temutulaga nti lawyer mutudde nabo n'okwata akafaanani n'onkuba nga oli mu lobby ya airport n'oŋŋamba nti nno kati otuuse ozze kuyamba omuntu really? Kankubuulire Sarah ekizibu tekyali badde kya ssente nga ye bwakitandisiza mu kamera nti baneeka kati ekizibu ekiriwo bannange legal fees. Kati legal fees for what? For one. Olaba legal fees for what? mwayogedde wano jjo mwali mutandise process y'okuyamba omusajja oyo mwajjako wano ku UNN ne mugamba bannange tusonda ssente za kuyamba Fred okumukolera status ate kati lwaki tujja mu bantu ne tubasaba ssente nga mmwe nga party omuntu we muba mulinako responsibility. For example, Sarah najja na disappearing kati n'avaako ku UNN right now then disappearing. Ladies and gentlemen, my team will first sort themselves out nga team. Kakati kankubuulire Sarah bannayuganda bano okumanya baamanyiira bannayuganda naddala bali mu diaspora mwe mwonoonye ba politician be Uganda kino kati nkibabuulira. Yes nange wadde kinkwatako nti sente nali nzibawadde naye ekiri kyakoma kakati tuleme kubaliisiza ku kijiiko bo baamanya nti kati mu diaspora kuba kati lumbuye bayinza okuba by the way bamulabye nga ne Zaake amulabye naye nga bagamba bano abantu bwe tubalaga lumbuye tebagenda kuvaamu ssente tebajja kuta ssente tusooke tumuleke tusooke tuba executingemu ssente
then tubalage naye kanti let me tell you this NUP party oba secretariat bwe mba mwatutte responsibility ey'okunoonya Lumbuye nga bwe mwali mukoze mu kusooka ne mugamba nti teri kusonda sente zonna tiimu yaffe eri mu ttake ku ground naddala akulira NUP ettake yerazayate bangambye amanya ge simanyi yerazayate ani yabagambye nti balina ssente ezibamala mulindeko tusooke tumanye Lumbuye kye bamukwatidde wa bamukutte batya bamukwatidde ki ali mu kkomera ki yabawa oba yatuwa ffenna essaawa 3 wakati w'essaawa 3 n'essaawa 6 alyoke ajja abitubuulire byonna okusinziira ku international lawyer bwe yali abagambye. International lawyer taboogera faamu ye, teboogera mannya ge, ndowooza amannya ge ye international lawyer. Well and good. Kaakati tubuuza nti ekyo NUP yakivuddeko etya kuba yavaayo n'agamba tewaba muntu yenna asonda ssente nti zaakugjayo Lumbuye. NUP chapter y'ettake erina enough money according to the leader in Turkey. Bwe tuli batwetaaze ssente tuli bategeeza naye tulina okusooka ne tumanya Lumbuye waali. Kakati ekyo tubuuza mwakivuddeko mutya nga temutubulidde waali ate ne mujja musonde ssente eza ligofi. Ligofi eyaki? Ey'omusango ki? Thank you. Thank you. Omuntu ono mu kaseera ke kamu nga minisita owa foreign affairs mu Uganda agamba amulina ali Uganda era agenda kuweebwayo mu maaso ga kkooti. Ate oli Kettake ogamba tumulina era looya amulabye kaaliwa nti ate looya nze okumulaba angambye nsooke mmaleyo ssente 7,100 bw'ozimalayo n'atamukulagamu. Then what are you going to do? Because another story will come up. Nti ate ng'ogamba sente baazikubbyeko zaake. Nedda najja gamba bajjeeko 20,000 for administrative costs. Ubwege badaga afuuse ubwege. Timugwe tutandike bannange ekyatuleese wano. Our viewers are waiting. But you know, you've started, the reason, Rachi, we have to start you off like this is very important, especially when, like when we are doing training as well, when I'm doing training with the staff and things like that. Sometimes you have to start off things a little bit light. No letter real life examples of why, reminding you of why, because what abantu abagamba Rachi Chimbugwe ne UNN twisting a time okuja ne tukola show for on leadership. For what? Why do we need to do this? Because of our current disaster of a government, of a regime. And that on top of that, the very opposition that should be working to oppose the principles and the policies that are incorrect in our government is non-existent. So we as a people, as a generation, have now said, no, we have woken up. We are not going to be like our mothers and our aunties and our uncles. We are going to come before you here today. Faba traveling ze kofena, netubaleta yoku, echintu chebaita truth, true propaganda. Because echigambe manyinti abana Uganda na choba chi mixing ze up. Nti propaganda is actually a very well-known word that is used in media. But what kind of propaganda? Is it building? Is it tearing down? Is it positive? Is it negative? Is it lies or is it truth? Because every marketing campaign, Coca-Cola, Banibo Nabe Mulava, is propaganda. Coca-Cola, you're making sure in Tine village, yo.
propaganda ya the name and the brand is there. So let us bring us back to why we do lead this leadership series, the mastering of the art of leadership. Because what we don't want in this next generation, ladies and gentlemen, most of us in this gen, in the next 20, 30 years, the next presidents and leaders in the next 30, 40 years. Because mama in the next 20 years. Fefe nyini katinganze Sarah, chitufu chiri nti, wemba nayagadde okujja wano nengamba kati nange njagala kwesimbawo as the next, or as a candidate for presidency. Chimbugwe, I was doing some research this week. Nenyendo okulaba nti okumanya abanauganda mindset omusajja ono kye yatukola nti there's no inspiration. We are not inspired by anybody. Someone should be inspired to want to become a president for real and want to make a change for real. And Ugandans should be able to embrace that. Naye ate mu omuntu mumwagala kumufuula Katonda. Mu kifo ky'okulaba nti bannange, there can be potential for everybody. But now the question is, what is the potential? Because we do not want the same leadership as 1986. We need 2021 leadership. We need somebody who's able to handle technology, handle the social life that we have, the community that we have, the different things that we have and our resources. Somebody who has a sound tutandikira. Thank you, Sarah. Njagala osomera abantu ekiri ku ddiba kuno then tweyongereyo tulabe ate leero kye tugenda okututunuulira. Tinga tukamba the DNA of mastering the art of leadership, ladies and gentlemen. Do you know whether you have what it takes to become a great leader? The kind who attracts people and makes things happen. If you took the time to really look at inside you deep down, would you find the qualities needed to lead people in order to accomplish a given project successfully? Be it a political, business, social. That's the question each of us must have the courage to honestly answer, to honestly ask and answer. If we want to achieve our real potential as leaders. Nti obutafaali bw'omusaayi gw'ebikolwa by'omukulembeze kye tutunuddeko kati. Omanyi gwali eyo ki ekyetaagisa okuba omukulembeze asikiriza buli omu era ng'osobola okukola ebintu ne bituukirira. Omanyi kye kitwala bannange? Wali otutteko akadde ne weetunulamu n'olaba omuntu oyo akuli munda okuba nga ddala olina ebirungo oba ebisaanyizo omukulembeze omutuufu era atuukiriza ebyo by'asuubizza abantu mu bulambulukufu bwabyo. Si nsonga oba bya bufuzi, si nsonga oba bya nfuna oba ebintu bya bulijjo. Ekyo nno kye kibuuzo ky'olina okwebuuza ate era ne weddamu bw'oba oyagala okubeera omukulembeze owannamaddala. Wano we njagala tutandikire tugende ku nsonga leero tugenda okuba nga tutunulako. Tuvudde nno waggulu eyo biki bye tuzze tutunuulira mu ababadde balaba oba ababadde batugoberera. Okuva wano twatandika nga tujja tutunuulira ebintu bino.
yenjagala mwekkaanye olunaku olwaleero. Twatandikira ku character abajjukira ne tuddako charisma abajjukira kuba ndowooza era muzze mugoberera ne tuva ne tuddako commitment. Ndowooza last week twatunula ku commitment era ne tugivuga paka lwe twagimaliriza. Awo we twakoma olunaku olwaleero tuzze kutunulira ki? Tugenda kutunulira kye bayita communication. Communication abantu abasinga mukibuusa nnyo amaaso. Kati bw'oba otunuulira ebintu bye tukusomedde awo nga tugezaako okulaga mwami Zaake kiddayo eri ku ddiba ly'ensonga eno we tusookedde nga twabuuza nti omanyi kye kyetaagisa okubeera omukulembeze? Wali weekubyeko munda muli ttooki n'omanya nti qualities ezo ozirina? Kubanga abakulembeze bano tubalabye nti bagenda okujja okutukulembera nga tebamaze kumala kucekinga qualities zaabwe. Ekyo kye bayita emotional intelligence. Did you do a self-management of yourself, a self-performance, self-awareness of yourself as an individual? Genda maaso se. Kubanga singa mukulu Zaake yasooka kwekubamu ttooki ng'agenda okujja okukulembera n'acekinga qualities ze oba ebisaanyizo bye, amazima yalibadde tavaayo okukola bintu ebyo byakoze leero. Mbaddeko ku live ya Honorable Nambooze naye omanyi Honorable Nambooze mujerezi mugirabe nsagirabye ng'agamba ki nali siwagira Zaake naye kaakati muwagira. Zaake nali nze simwagala naye naŋŋamba Honorable omuntu takula myaka akula birowoozo. Naga nti naye nkulabye ebirowoozo naye Nambooze bw'atyo bw'ajerega era muddeyo mulabe live fe abamufollowinze from way back bw'atyo bw'alumba akulumba tekinikale nga tokimanyi nako era bw'otatula kirializinga oba kifumiitiriza oba olowooza nti abadde akuwaana kumba abadde akuwaana. Nambooze ayabidde agambye Zaake kati muwagira. Kaakati katutandikire wano communication. Bali ebintu bya mpuliziganya bikulu era njagala mugende empola tubitegeere. Leero kye tugenda okutunulako. Sarah, tusimbule. Nga tugenda okusimbula waliwo agambye wano nti no leadership is God-given. Muganda wange njagala kutangazaako ekintu kino. Omuntu okubeera omukulembeze, yes, it can be God-given and that you can be a natural leader. However, my dear, there is what we call in psychology learned behaviors. They are certain characteristics that we tamu right now that one must work on. You must sharpen your sword. You need to know when to sharpen your sword. Omuntu yenna agamba ali natural leader. Ate tamanana gasigala kubeera natural leader. You have to sharpen the skill. So, nze Sarah ndi muyimbi. I'm a natural singer. It's a gift God gave me. But if I want to continue to be the best of the best, I must go and do training. I must teach. I must read. The real person, yes, King William, nice to meet you, sir. I just want to thank you. My name is Sarah too. But we just need to clarify those things. Let us be people with intelligence to understand that someone, for you to come and tell us that we are teaching leadership that is only God-given,
that tells me something. So, communication, which has brought us here today, ladies and gentlemen. Twagala kutandika ne nga tugamba nti the success of your marriage, of your job, of your personal relationships depends greatly on your ability to communicate. People will not follow you if they don't know what you want or where you are going. The success, I'm going to read that again. The success of marriage, job, and personal relationships. So wherever you are right now, look into yourself, look into your marriage, look into how you communicate with your children, look into your relationships that you have at work, with family members, brothers and sisters, your mother, your father, your cousins. And people will not follow you. It depends greatly on your ability to communicate the success. And then people will not follow you if they don't know what you want or where you are going. That's two things. You must be able to communicate what you want and where you're going, but then it works vice versa. You must be able to have understanding to receiving what you hear. Do you want to kuvunula that, Chimbugwe, before we go any further? Yes, please. Go ahead. Bagamba nti obuwanguzi mu bufumbo bwo ku mulimo gwo ne mu mikwano gy'okola nga ggwe omuntu kusinziira ku busobozi bwo obw'empuliziganya mu bintu ebyo. Abantu tebajja kukugoberera nga tebamanyi ky'oyagala era nga tebamanyi na wa gy'olaga. Nange ndooza nkabaddiremu. Obuwanguzi bwo mu maka go oba mu bufumbo bwo, ku mulimo, mu mikwano gyo ng'omuntu businziira ku busobozi bwo bw'olina mu njogerezeganya oba enjogerezeganya yona enjogerezeganyaayo mu ebyo ebintu bye tumenye waggulu mu maka go oba mu relationship tugambe nti amaka oba omukwano ng'olina omwagalwa, ku mulimo ne mu mikwano gyo ggwe ng'omuntu kujja kusinziira ku mpuliziganyaayo nabo. Kubanga abantu teri ajja kukugoberera nga tamanyi ki ky'oyagala, ate era teri ajja kukugoberera nga tamanyi wa gy'olaga. Tugende mu maaso. You can be a more effective communicator if you simplify your message and focus on the people with whom you're communicating. As you communicate, never forget that the goal of your communication is action. If you dump a bunch of information on people, you're not communicating. Every time you speak to people, give them something to feel, something to remember, and something to do. If you know in your heart that your vision is great, yet people still do not buy into it, your problem may be an inability to communicate effectively. And I'm going to narrate that in my own words. Into anyone who communicates, it takes two to do a transaction, 2 or 3 people to make a transaction. The same way, 2 or 3 people to be able to communicate. It's very important from the word get-go, whether you are in a relationship, whether at a job, or whether in your personal day-to-day relationships, to communicate.
who you are or what your expectation is of a person. The goal is action. Communication is action. And when we talk about action, we're talking that if I say to Chimbugwe, for example, or as my partner in working together, business partner, we work here on UNN together, as my leader, as my boss, as the person who. If Chimbugwe does not tell me his vision or understand the project, for example, of UNN, the question: how would I then, Sarah, be able to act on this vision? In order for us to be successful, the communication of the vision must be simplified and be able to be communicated in order for the rest of the team to understand for its effectiveness. If you dump a bunch of information on people, you're not communicating. I'll use an example as to what we have recently gone through during our political campaigns. At every stage of the political campaign, as each one of you all had clearly seen as Ugandans, let us be real. 10, 15 years ago, you would have not been able to see with your two eyes what really goes on at a campaign. But today, you have the advantage of technology to watch live what's going on in a campaign. So we all saw how campaigns went. At every opportunity, our leader of that campaign that we were all supporting was able to come and give us information as to where they're going, what they were going through, what was the agenda, what was the objective of going to that town, who were they going to meet at that town, how are they going to get to that town. When we went into the votes, we communicated. We all tried to work together as a team. Everybody make sure you have your identifications. Make sure you sign your forms. Make sure you have all the information. Chimbugwe tried to gather together the troops to say, guys, instead of us bringing different information on every different show, let us do what they call one communication, a mass communication, where we are all saying the same thing as to how people should go about to vote. Our leader would continuously keep coming back with information. We voted, he got arrested, he stayed in his house, he got freed, and then we lost communication. We never got communication again. We say we never got communication again. As a leader, whether or not something is going great or going bad, you act. You communicate with. There's different people that you deal with. Information flow is very important. The same leadership, the group of people you're planning with and your planners and your decision makers is not the same information you're going to tally down here to your supporters. But what you are going to do is continue what we call information flow. You won't dump a bunch of information on us and leave us hanging. You cannot come and tell us peaceful demonstrations. Go out and do peaceful demonstrations and not be the example every single day, like you led us in the campaigns. You led us effectively, what we call in business effective or productivity during the campaign. We needed that even afterwards, regardless of what was going on, the good, the bad, the ugly, because the majority of us were ready to walk with you in this thing, no matter what. That's why it says every time you speak to people, give them something to feel, something to remember, and something to do. If you know in your heart that your vision is great, yet people still do not buy into it, meaning you leave me questioning your vision,
You leave me to question your actions. You leave me to question the way you've communicated a set of information that I might require in order to go forward. That is what we call the inability, the inability to communicate effectively. Because then the goal, the project, the marriage, the job, whatever it is that you are working on, that you are leading, that you have started, okay, is not going to operate effectively because of the way you communicate to other people, the way you do not communicate with other people. And let me tell you, ladies and gentlemen, ekintu kino kyekigenda okusinga okututabulanga Abannayuganda. Information flow. How is the message getting across? We are now telling you UFCC, federal system. How we communicate is very important. And listen, be attentive, because also you who's listening, you do not want to mistake what you're saying or what you're receiving and get something else. So let Chimbugwe Abavunulide offer to you, sir. Webale nnyo Sarah. Kale nga era bwe twatandise nga batugamba nti oba oyagala okubeera mu bufumbo oba okuwangula obufumbo obubeerera oba mulimo oba emikwano mw'owangaalira, kisinziira ku ngeri gy'oyogeramu nabo oba gy'owuliziganyaamu nabo. Kubanga batulaze nti abantu teri ajja kukugoberera nga tamanyi ky'oyagala, nga tamanyi na gy'olaga. Kino kyeyolese mu bakulembeze baffe. Bo be baba ne ideas zaabwe ng'era bamanyi nnungi nnyo, naye ng'ate be baagala babagoberere teri lunaku na lumu lukya ne bazibabuulirako. Kakati ggwe olusuubira otya omuntu okugoberera nga ddala tamanyi? Kino nno abatukulembera abagwira bo baakikola kagenderere, kubanga tebeetaaga nabagoberezi. Bw'ate oli bw'avaayo n'agamba nti nze akalulu si kanteeka mu buyinza nti namulonda, kubanga okulonda bwe kunaatuuka ajja kuggyayo emmamba, tanka, ennyonyi buli kimu aba intimidating. Kwega already aba abakubye kamu bwerere, kati mwe n'okulonda kugenda okutuuka already nga ye abakulembedde. Kakati wano ewalala ne batugamba bwe bati nti okusobola okuba omwogezi omulungi, gezaako nnyo okufuula message yo ennyangu, oba okufuula emboozi oba ebyo by'oyibuulira abantu okubifuula nga byangu okutegeera. Nga ffe wano ku UNN kye tutera okukola nti ebintu bino tubiba simplifyingira ne tubireeta ku ngeri n'omuntu wa bulijjo gy'asobola okubitegeeramu. Era ne bakwongerako ne bakugamba gezaako nnyo okussa essira ku oyo gw'oba obuulira. Kyova olaba batugamba nti bw'obeera ku TV abantu b'obuulira ye kamera, gwe mw'oba otunula ojja kuba otunuulidde bo, era bajja kitwala buli we bali, oba ali mu ddiiro lye oba ali ku kitanda kyakulaba ku ssimu, laptop, ku TV, yajja kulaba nti ye gw'ocommunicatingira. Totandika kwetunuulira. Eriyo aboogezi b'olaba nga yes ali mu kubuulira bantu naye ng'abakudaalira bukudaalizi. Kaakati baga nti
focus kwabo si kubatunuulira kwokka naye ne ku ebyo by'olowooza nti byebyo byennyini bye baali badde beetaaga okuwulira. Ne bagamba nti bw'obanga oyogera eri abantu ky'oba teweerabira oba ky'oteerabiranga kye kigendererwa kyeri okwogera n'abantu biba bikolwa. Simanyi owulira ekigambo ekyo. Okwogera kuno ekintu ky'oteerabiranga bye bikolwa, actions. Gwe bw'ojja ne information eri bweti nga bw'olaba Museveni ayinza okujja n'ayogerera essaawa nnamba. Press conferences mbadde nziraba awo mu kulonda mu COVID wano mu kulonda banafu ab'NUP nga bakola, aba FDC nga bakola, abaagundi nga bakola. Naye bakugamba nti gwe bw'ojja ne information yo nga nnyingi bweti n'ogikuba ku bantu b'ebbu. Obeera tolina ky'obabuulidde. Era tebalina kye bajja kutukozesa information eyo. Kubanga tobateereddeeko ka action oba kalala. Kubanga omwana tugeze omuto mwabaali ffenna abasinga abali kuno kati tuli bazadde. Omwana nga muto omuleetera omupiira. Naye omwana oyo aba tamanyi nti omupiira guba gwa kusambisa bigere. Era ebiseera ebisinga bw'ogumuwa naye ng'agukasuka ng'agukuddiza bw'ati. Buli w'ogumulekera ng'agukasuka. Kati gwe kiri eri gwe omuzadde w'omwana ono okumulaga nti samba, olina okuguteeka wansi togumuweesa ngalo. Kati omwana ono bw'okwata omupiira guno n'ogumuweesa engalo olw'okuba ye tamanyi ky'okoze ky'agenda okukola. Kati kino nno njagala nkibabuulire mwenna mukiteeke mu mitwe gyammwe. Kye kiri kye twagamba garbage in, garbage out. Omwana ono ky'alaba okukola kati gw'ogenda kumukwatira omupiira naye omwana oyo tannatuuka mu egi ya kutegeera. Naye okutta omupiira gwe oguleetedde mu ngalo ogumuwadde ate omugamba samba. Tannatuuka kutegeera kiri. Asobola kutegeeza maaso ge by that time, si brain. Brain eri tennakula kutuuka kweyo yakula. Tennatuukawo awo gwe w'omugamba. Naye ate amaaso ge kye galaba akikola. Naye tannategeera kwogera. Kakati gwe bw'omukwasa omupiira ogumukwasiza nangalo ate omugamba samba, tasobola kugusamba. Gwe omupiira guteeke gwe wennyini wansi togumuweesa ngalo ogusambe gugende gy'ali. Omwana agendera kugusamba. Naye n'okoma omugamba samba, ye lwaki tosamba? Kugambye omupiira basamba musambe ate nga gwe ogumuweesa ngalo. So kakati kyekiri kye tugambye nti gwe bw'onooleeta communication abantu bano gwe boogamba nga ye gwe liida gwe bakkiririzamu bagenda kubanga abaana. Gwe bw'obagamba ebintu nga tolina ky'obagaye bagenda kukola ky'okoze. Nabo bagenda kwogere. Kati ky'oba olaba abantu b'NUP bwe buzibu bwe basanga. Bw'obabuuza nti abaayi tugenda ntebe mu ntebe nti tutya. Kati ate wulira ono. Ate kakati Kyagulanyi atugambye tugenda ntebe mu ntebe ate nga gwe obuuza kiki? Kati gwe abuuza gwani? Obuuza ngani? Oli omukulembeze yatugamba nti yakola mu loba style. Kati tulindeko ajja kutugamba. So because omukulembeze oyo wajja okugamba abantu bano tabateerako actions. Kakati zino actions eza communication ze mulaba babagamba wano
ze ziri ze mbawadde ekyokulabirako nti omwana bw'oba oyagala omupiira tukimanyi bw'aba mulenzi gwa kusamba togumuweesa ngalo guteeke wansi ogusambe ye bw'anaalaba ng'ogusambye era ajja kugusamba agukuddize. Now abantu bano bajja ne bakwongererako wano nti buli kiseera oba buli kaseera lw'oyogera n'abantu bawe ekintu kyonna ekyokukwatako oba ekyokukwasaako engalo. To feel. Give them something to feel. Bakiboogera ki abatemula? Bawe ekintu ekyokubajjukiza. Bakwateko ku mwoyo. Is that the right? Would you? Bawe ekyokukola kye tuyita homework. Nti omusomesa mu class bw'ajja olaba ajja n'atusomesa this and this and this and this olumala nga tuwa test. Singa omusomesa ono ajja n'asomesa busomesa n'atatuwa kyakkola oba n'atawa baana kyakkola like a test, ajja abaana abo bajja kusigala awo nga tebamanyi kyakukozesa information. Naye omwana ono bw'akola test eno gy'omuwadde mu by'omusomeseza kyetuva twabagamba nti tugenda bawa test oluvannyuma lw'okumalayo principles of leadership season oba principles of a leader. Mwenna era abasoma wano mufune we muwandiika. Series bw'oba osoose ku eno seri ya mulundi gwakuna ddayo ku yasooka ogenda kubanga ojja ogatta. Kati tujja kugaba tests muziddemu era twabagamba tujja bawa certificate si ffe as a UNN but we are going to partner. In fact, we are already in partnership with one of the leadership institute in UK. Emanyi kye tuli mu kukola kati era kye twagisaba ejja okubawa certificates ezo okusinziira ku bibuuzo by'onoddamu nga tukuwadde. Bakugambye nti lekera omuntu oyo ekintu ekyokujjukira oba ekyokukola okumanya nti kino nakisoma, okumanya nakisoma olaba. That is it. Ne bakugattirako nti gwe mu mutima gwo bw'oba omanyi nti vision yo nnungi nnyo oba gy'otwala abantu bano walungi nnyo, naye ng'ate abantu bo tebannakitegeera ku level gwe gy'otegeera vision yeeyo. Kubanga gwe omanye ebiseera ebisinga tuwematiza. Gwe bw'owulira nga idea n'ogamba abantu idea eno nnungi nnyo, naye jjukira gwe bw'ogimanyi nti nnungi ate abantu bano tebagimanyi, sooka ogibuulira abantu bano. Era bw'olabanga abantu tebagula ky'otunda oba ky'obaguza oba ky'obabuulira tolowoozanga nti balalu oba basiru. Kimanye nti ekizibu kiri ku ggwe oba kiri ku ngeri yo gy'oyogera nabo ku nsonga eyo oba ku vision yeeyo. Oddeyo weetereeza ogaye nti waayi abantu bano nga tebawulira kye mbagamba, nga balemeddwa okutegeera. Kyekiri bannayuganda mwenna pazo gye mwalina naddala mmwe abeeyita abategeera nga mugamba bannayuganda basiru, bannayuganda basiru, bannayuganda twabagamba bagende beekalakaase ne bagamba tulinze mukulembeze, tulinze Bobi Wine afuwe effirimbi. Kati firimbi yagifuuye era biremedde mu mayumba. Kyagulanyi n'ava nayo n'agenda ku street era ne bitagendayo oba bibeerayo bife eriyo n'abantu abakyawa famire zaabwe eka nga tebakyawadde siringi 10 because tebafunye kwekalakaasa, tebagenze kukola ki. I mean, naye Kimbugwe mwe temutunda kurealizinga nti communication yammwe eri abantu abo
yembi yevaako problem. For example, mukulu Bobi Wine ataddeyo omusango mu kkooti. Okay? Omusango amaze aguggyeeyo. Okay? Naye nga mu mateeka kino kati nkibabuulira okuva kati era mutandika okyefumiitirizaako. Teriyo musango oguli public nga guli mu public interest gw'oteeka mu kkooti n'oguggyayo ne batakuteekako costs. Nasookera kugwa Bobi Wine. Mugende mukikoleko research, nze siri lawyer, simanyi nnyo mateeka, naye mukole research, mumbuulire. Bw'aba Kyagulanyi yaggyayo omusango mu kkooti ne bamusasuza. Kubanga yes, tebakugaana guggyayo, naye costs, you can feel it. Because you've wasted public, you've just wasted public funds to pay all those lawyers, to pay the judge, the building, the workers, every single person you wasted time in. Webale nnyo. Costs ezo bwe ziba zaateekebwawo era zaamala ne ziggyibwawo. Bwe ziba tezaggyibwawo aba NUP bajje batulage receipts kwe basasulira costs z'okuggyayo omusango. Kakati mwe bannayuganda bali be movement lwaki tebasituka? Muyinza okubaamu abalinga Kimbugwe nga baga nti wano tetulabawo syndicate, wano tewaliko naivensi. Omuntu n'aggyayo omusango, gavumenti n'etamuteekako costs, kooti n'etamuteekako cost n'emuwadde gy'alina okusasula. Ne bamugamba nti talina kusasula costs, aguggyeeyo. Now, omuntu nga nze bwe mba nga ndi Uganda, oba kalengana wano wendi, oyinza okuŋŋamba to push people to go in streets, n'enkikola. Nga tonnajja kumbuulira lwaki waggyeeyo omusango. Communication yawe weefiira. Example number 2. Bakwata files ne bazitwala ne bafuwa firimbi ne bagamba nti kakati omusango guzze mu kkooti y'abantu. I remember my poor mom here. Tonzijukiza. Sara Nabwami n'adduka mangu Amazon n'awodalinga akayondo n'awodalinga n'ekiviiri ky'abalamuzi. Abantu ne bapostinga challenges za kkooti y'abantu. UNN teyakomenku nejja n'esomesa wano ne kkooti y'abantu bwekola. Twajja wano ne tusomesa abantu nti kkooti y'abantu kyeki. Kubanga bannange tebaatwala buvunaanyizibwa kubuulira bantu nti kkooti y'abantu ekola etya. Oh my God. Ani ab'omulamuzi, ani ab'omujulizi, ani abeera avunaanibwa, era gwe gumezze ali waatya? Nobody. That is the communication we are talking about here. Yeah. Gwe abantu obasuuliddeawo fayiro n'ogenda. Bakole ki? Tewali tugambe evidence yenna ali muli. Naye fayiro tewali n'emu gye baabikkula. Kulaba oba zaalimu empapula oba temwali. Oba zaali written on oba zaali plain. Exactly. Kubanga nakati twazirinda ne tugaa nti kale baza uploading ku website. Never, ever. Just like FDC. FDC yatugamba egenda kutufulumiza results. Ng'okulonda kwa 2016 kuwedde. Ne tulinda results. Paka lwe baamala ne batugamba nti ate poliisi yazinze ekitebe kyabwe neyonoona kompyuta zonna after nga 6 months. Ne tugandi naye mana results emyezi 6 nga mwe muzikuumidde awo era bano bajje bazibbe. Nedda nga bakyazikuŋŋaanya. Batugamba bazikuŋŋaanya temujjukira.
So these are bino ebintu bye tubagambye bijja bifaanagana naye olw'okuba tewabaddeewo aziikula references zino n'azibaleetera nga ffe tugenda nakiriwo ng'era na kino bwe babadde bamanyi nti kijja kuggwa bwe kityo bannayuganda bwe batyo bwe bafaanana tulinde 2029 mwe abatannamanya ekisanja kino kyaligenda mu myaka 7 5 nga bwe tubadde tusuubira kubanga constitution already is out I mean amendment eri out erinze kuteesebwako zino ensega ze mulaba mu parliament gwolowooza waliwo agenda okugaana okweyongeza emyaka. What are you talking about? So kakati tubabuulidde communication nti abantu bano bawe actions, bawe examples, bawe ebyokukola, give them what to do. Singa waleeta kkooti y'abantu n'ogibasomesa n'ogaba communication kino kye nabagamba nti bane abantu ffenna balwanyisa enkyukakyuka tufune one umbrella which is Umbrella News Network ffenna twegattira omwo wadde olina page yo naye nga when you broadcast oyita through UNN then UNN ne connecting ku yo page ojasigaza ba followers tebasobola kikola ekyo because of me myself and I. Exactly. Nga kye twagala tubeere ne communication yemu nga tugamba nti NUP eno ye press release era kino kye batugambye okusomesako wiiki eno kati ffenna ba bloggers tusomese ku ekyo paka nga abantu bakitegedde. Yes. Tova ku nsonga kubanga ekitumuga nti katukiwe wiiki ate oba ne bw'ogenda mu gym Sarah bakugamba nti kati ogenda kukola magulu nti kati all this week oyina kukola ki that part. Si kujja leero okole emikono enkya okole amagulu luli okole yipusi then buli kamojja kakwatangako nga tekatuuka. Kyova olaba nti abantu bamala mu gyimu emyaka 4 nga takyuka agamba naye nze byansobera nze kati nakoze nazzeemu okulya kuba sikyuka kati tokyuka kikyokola n'owulira nti okikoze. Ekkooti y'abantu before Bobi Wine nga tonnagenda Costa kuyiwa wali ku Jesco wali badde o building up strike I mean protect protest ye abantu ne bamanya nga kivudde wano mu kkooti y'abantu naye ate kakati omusango gwa kkooti y'abantu gwe waleeta tebannagusala ate gwogamba ate ogenze mu kibuga kwekalakasa kati wali weekalakasiza ki? Weekalakasiza ki? Kiki kye wali ogenze okwekalakasiza? Kye kino kati gundi kyali mu kukola zaake sente yes you are doing a right thing but what's your intent? In a wrong tugambo oba time oba place oba whatever osobola okubanga ekintu kyoliko kirungi naye ng'okikola bubi oba okikola mukyamu nabagamba omuntu osobola okuba omutuufu mu nsobi yo. Kino bwe mwaddemu yeetegereze ddi lwe nali mbadde omutuufu mu nsobi zaake leero abadde mutuufu mu nsobi ku kintu kyabadde okukola. Yes, Rumbu ye yeetaaga ssente yeetaaga every Ugandan kimukakatako okucontributing but ssente zaaki. Chimbugwe olaba ekyo kyova okwogera ku mass communication ffenna ne tubeera under one umbrella. Actually bw'okirowoozaamu abaana bano balina amagezi kulwokubanga in the last 2 months or month or so
ekintu kyennyini kye twali twagala one umbrella nga boogera ekintu kyekimu mpozi kino incident ebaddewo nti Chinese whisper information flow yaabwe teyaflowinze bulungi basobole okujja okutubuulira ensonga za Fred naffe ne tuzitegeera fe abantu ababuuza ebibuuzo abatali spectators nti if you've noticed Ubwenge and how Ubwenge has operated, they have used mass communication because all of a sudden a group of bloggers decided to come together to tear down one. Naye mulaba what lies and truth can do. Inti n'oyo omuntu ayimiridde yekka foundation singa teyatandika ku butuufu UNN teyali badde wano leero because engeri abannayuganda gye mulwanisiza UNN mu Ubwenge for the last 6 months, the truth of the matter is you could have really affected people's mental well-being, whether Chimbugwe's or myself or Elizabeth. The abuse, the disrespect, obutabeeramu muntu obuntu bulamu mu kintu kino kye bayita political analysis and media. Every human being had the right to speak your mind, but how do you leave somebody? Because there's a difference when you are a leader and your leadership is based on public opinion. The public's input, so to speak. So communication would tejja kubeera so important. Kati tolaba nti basobola baali bafightinze nnyo Kimbugwe to tear us down. Ne bamanaging okuleeta bonna in one group. Ne kaakati bazze wiiki eno nga kati bonna bagamba banaye tusonda ssente. Naye we bakyamizza twebaza abannayuganda nti kati nammwe kiri ekintu Kimbugwe kyabadde ayigiriza about the ball, that example that gyatuwadde nti kati ffe twabagamba tetugenda bawa the ball tugibalekere in your hands. We're going to teach you how to kick a ball. Nti ku luno mubuuziza ku bibuuzo. Because if this incident happened 6 months ago, nze mbabuulidde twali badde ffenna tuli mu kuwogenera wano nga tetumanyi kitwogerako. Tweyongereyo ssebo. Kale tukyagenda mu maaso bannaffe. Kakati ng'era bulijjo bwe tubagamba nti tosobola kubuulira muntu n'otamuwa ate solution. Kati gw'ayagala to improve your communication, do the following. Oba kola bino wammanga. Sarah. Yeah. Be clear as a bell. Oh, that's a good one. That's powerful. That's a very powerful one. Very powerful. Be clear as a bell. Examine a letter, memo, item you've recently written. Are your sentences short and direct, or do they meander? In other words, the things that you are saying to us when you come and do a conference to speak to your people and your supporters. Number one, is your technology even working properly? As a leader in 2021, your technology has to be clear so that the people you're about to sit down to give an address to can understand clearly. What are you saying to us? Is it clear? Do you leave someone questioning? Are you quick and direct? Or do you go round and round and round before you get to the point?
Will your readers be able to grasp the words you've chosen? Or will they have to scramble for a dictionary? First of all, very important to sometimes know your audience. Know the people you are talking to. Here on UNN, we are working on a marketing strategy to find out who our market is. We have different Ugandans in different parts of the country, part of the globe. We have very intelligent Ugandans, but then you will, due to environment and social access, and then you're going to have some people who might not have the same education and access to see life in church. We call it local champion thinking. Are you somebody who is able to use to, when you are talking to a team of people, do you understand the people you're dealing with? What you're explaining to them, will they understand it? Someone like Sarah, who did not know anything about politics and how Ubwenge was worked on in our government, would she be able to come and understand Bobby Wine when he's telling us, giving us information? Because the truth is, I couldn't speak to Mr. Museveni. My generation can't listen to Museveni. The things that he says to us, we don't understand them. That's why Chintucha politics, generation young, we don't even want to know. But Bobby brought something. There's a way. He allowed us to grasp these words and allow us to give a bit more understanding, that we are inspired to understand politics a bit more. But then he dropped the ball, because a leader bw'otuuka in leadership ate tolooza nti otuuse tosobola kugambirako. Kati awo ye UNN weeyingira. Into what we are trying to do is to be clear as a bell in how we want to remove a dictator. That's why we talk about transparency. That's why we take you back. Someone said earlier on that before we can go forward, you must first set me free. So Chimbugwe is setting Ugandans free, especially when they did not know their history, to allow us to understand where we are going forward. That communication is very important, especially to our generation, because half of our generation now are going to be able to access this information in 10 years' time. They can come on UNN television and go on the website, even if one of us dies, and get information on their country. Have you used the fewest words possible? To be a communicator, your best friends are simplicity and clarity. We call it the KISS principle. That is, keep it simple and straight. Keep it simply straight. That's how I know this particular principle. We keep it simply straight. That's what we've tried to do today. We've come today to give you 2 slides because we want you guys to get the right information that you can comprehend, understand, and then go and apply in your own lives. And guess what? Some of you might already know this information because you too are successful, maybe in your job, in a business, in your marriage, whatever it may be. That's why we make them say, get ready and call us and contribute so that we can all learn together. That's what we talk about, simplicity and clarity. We prepare what we bring you on these shows, because what we don't want to become is a blogger who just comes and speaks all over the place and tells you a million and one things, because we are not here to take these things personal and go into our own personal selves.
but apply emotional intelligence. This is where emotional intelligence comes in, ladies and gentlemen, with communication and being clear as a bell. You must have the emotional intelligence. You must know when you're communicating what part of the brain hemisphere you are working with. Is it the left hemisphere or is it the right hemisphere? When you are talking to me and bringing me your information, we are not spectators. Kankomao chimbwe, so you can kuvunula abantu baffe. Okay. Kakati bakugambye nti beera mulambulukufu oba mwerufu ng'ekide. Ekide kivuga mu ddoboozi eri mwaka ku mwaka. Ekide tosobola kujja n'okikuba like bw'oba odrawinga n'okidrawinga mu ngeri ndala. Ekide kyonna buli we bakishedinga teweetaaga na kumala kwetegereza nnyo olabe wali bell. Kitegeeza nti ekide kyeyawula oba kirabika mangu mu bintu byonna, either mu kuvuga oba mu ndabika yaakyo, envuga yaakyo sound oba endabika yaakyo. So bakugamba nti bw'oba oyagala okwongera amaanyi mu mpuliziganyaayo, beera kiriya nga ekide kino. Gezaako okwekkaanya okwekkaanya ebbaluwa oba ekintu kyonna ekyefaananyiza ekijjukizo oba ekintu ekirala kye wawandiise oba ky'oba waakawandiika oba ky'oba wasembeyo okuwandiika. Kino nno ffe abawandiisi tukita proofreading. That's right. Nabagamba nti keebe message ng'ogiweereza mwagalwawo oba mukwano gwo oba mwana wo oba muzadde wo, towandiika n'osindika. Sooka wekkaanye osomemu mu kyogenda okusindika. Ebiseera ebisi ojja kusangamu ensobi. Ffenna ekyo ne mu speeches nti osooka n'oyogeramu ne weerikodinga. Twabeeranga ne burikooda nga gano amasimu tegannajja oba tegannaba gajjenjeero, ng'oba ne kalikoda n'osooka ne weerikodinga ng'ogenda okurikodinga story, then n'olyoka ofuna ekiri final. Naye era wasiimulanga emirundi ng'esatu oba ena okufuna final voicing gy'ogenda okussa ku story ye ey'amawulire. Kaakati ne bw'ogenda ku interview ya TV oba radio, basooka ne bakukozesa kye bayita dummy presentations. You present, ne bakurikodinga, ne bagenda ne bakwekkaanya, naawe bakuwaako kopi ne weeraba n'omanya engeri gye wasengesa ebigambo, engeri gye wabadde obiddiriŋŋanya n'engeri gye wabadde obyatula. Kuba ebiseera ebisinga bw'oba oyogera waliwo bannaffe abafuna pressure n'afuna panic ng'ayogera n'ebigambo ne bibula, oluusi nga tebifulumayo, naye sigamba nti alina obulemu, naye ng'atidde. So ekikuddisaamu oba kye bagambira weekizamininge ng'okozesa ebbaluwa oba ekiwandiiko kyonna eky'engeri endala ky'osembeyo okuwandiika, bino bye baba bakugamba okwekkaanya.
bakugamba nti emboozi zino z'owandiise oba emboozi eno gy'owandiise ogitadde mu bufunze era nambulukufu. Ekitabo ekyo kyolaba omuntu bw'awandiika ekitabo letase kale kati katubagereze ku luyimba kuba ennyimba ze mumanyi kati Saaro ono omuyimbi asobola okukibaga nti okufuna oluyimba olw'eddakiika 3 luva mu kitabo kya peegi nga 32 nga byebigambo obungi bwe wawandiika era ne lwagenda mu studio oluyimba wayimba lwa ddakiika 9 oba 15 naye balina oddufunza oba olina oddufunza lujje mu ddakiika 3 naye nga kyoyimbako kisigadde kivaayo era nga kitegeerekeka. Kati kino kye bagamba nti bw'oba wekkaanya ebintu ebyo by'oba owandiise bitunuulire ogende nti biri mu bufunze era bitegeerekeka, oba biteredde mu misittale gy'ekitabo. Emisittale gy'ekitabo gye twogerako zeezo lines z'olaba oluusi tuwandiika naye nga tetufaayo na ku handwriting kuba kati jjukira twayiga kati okuwandiika ku plain paper naye mumanyi lwaki mu ssomero bwe tuba tuva mu primary secondary tetuba na plain papers because baba baagala tuyige okuwandiika ebintu mu lines bireme kukyama. Abamanyi designs twalinga tukola designs ezo ez'akanaana mujjukira nga tuzikuba kye baba baazituyigirizanga ezo ez'akanaana kupima misittale gino nti bw'oba owandiika tolina kufuluma mu lines zino. Ene leeta keba empanvu etya make sure nti tefuluma musittale gwa kitabo. Awo ebigambo bijja kujja bisomesebwa bitereezeddwa ate era batuyigirizanga designs ezo zatuyigirizanga butafuutiika leeta kuleeta ng'omuntu bw'ajja okusoma ekigambo kyo kimuzibuwalira naye bw'ojja obyawula nga wayiga design eno baluwa yo oli agisoma ne bw'ebeera emuliko wala. Ne bakugamba era lwaki olina okuddamu weetegereze oba weekoleko examination ku kiwandiiko ky'oba okoze kyonna. Bakugamba nti abasomi bo banaasobola okukwatibwako ebigambo byo by'olonze okubawandiikira. Kubanga nabagamba nti ffe abawandiisi kati nze bwe mba ngenda kukola atiko y'amawulire let us say mpandiika ku lumbuye kati ku situation eriwo mba nina okuta atiko eyo egende waggombya mba nina okumakinga sure nti abagenda ogisoma bagenda kuwulira nga nze. Bw'oba owulira ebintu ebyo tebikutteeko nabali tebigenda bakwatako abajja obbisoma. Kyobola nti osobola okusoma ekitabo oba story n'okaaba you cry naye kitegeeza nti eyo situation mw'oli n'eyawandiika ekitabo ekyo mwe yali era mwe yayita. Kalube luyimba oli bw'ayimbanga n'owulira ng'ofa n'okaaba mwalaba Kamiliyoni nga Sarah Nabs ayimba Kenya mu Maisha competition. Kamiliyoni cried. Kati you have messaging onogifula emotion oyina okuba emotion. You can do it ng'oyogera nga bwe njogera. You can do it mu buwandiike ng'owandiika. You can do it ng'oyimba. Maybe you can do it ne mu actions oba ng'okozesa ebivuga.
kati fe abamanyi music wa jazz, you can listen to jazz and you get emotion. Naye nga temuli kigambo. Naye nga akayimba kannaku abamanyi kagundi ka Titanic, ka soundtrack ka Titanic, tekyetaaga oli kwogereramu bwogezi kigambo okumanya nti kannaku. Ono music tumumanyi, bamukuba ne mu kuziika ne mu bintu ebyekunyolwa, naye nga temuli kigambo. So you can use even instruments okuyisaawo message yo ng'ejjudde emotions. Kaakati na kino kye bakubuuza nti ebigambo byetegereze by'owandiise binaakwata ku bantu emitima gyabwe oba okubitegeera balina kunoonya zi dictionary. Nabagamba kakati tugeze abamanyi politician mu Uganda eyo gwe bayita Honorable Fred Mukasambidde. Fred Mukasambidde ekimu ku bitero abantu buli lwabaawo ekiriwo balinda abeeko kyawandiika, naye awandiika olulimi lwe simanyi gye yalujja. Bagamba mbu lulimi lwa balooya. Okujja n'agamba ati safa magesta ati buligita dikiplegeto jargon. Aina jargon ye. Lawyer jargon. Ebigambo bi mujjuga ekigambo ekyasinga okutunda ennyo ekya lawyer jargon ekyabo bannamateeka, simanyi law jargon, simanyi law whatever. Mwami Lukwago kye yayogera yakiyita atya? Okukukwata fragmento delicto, something like that. Eyo yennyini yo jargon yennyini ge twogerako. Mutwalize muli your lawyer jargon on us. The solicitor jargon. Nagati kati oyo muleme okukwata abantu. It was ekigambo abantu balwana nnyo kitegeera n'okiyiga for almost. Naye engeri gye kyali ku promo ku kabampa ka programu emu abantu ate gye baagala ennyo eya Zungululu, muganda wange Ivan Kyeyune gy'akola kwe yali yakassa akantu ako ndooza mukategedde bulungi. So tokozesa nnyo bigambo bigenda kukaluubiriza bantu. Yes, oluzungu olulungi ffenna tulwagala, because nze omuntu nabagamba abantu be neegomba barayita mu Uganda bali basatu. Omu tali nnyo known, bamuyita Martin, omulala Joseph Kabuleta, omulala John Nagenda. Abantu abasoma stories z'abantu abo nti akuteeka bw'oba osoma obeera nga ali mu action, akuteeka in action. So nange bwe mba mpandiika ngezaako nnyo okukikola nti always we baba batandika they put you in, like they prepare you. Era mulaba nnyo bwe mbanze wano n'abaleetera amawulire oba mabi oba malungi, I have to prepare you first. Kaakati abantu abatamanyi kuwulira mangu ne muteekayo, abatali bagumiikiriza oba abatawuliriza nga muwulira bulizi ne mudduka. Babibanyumizanga era nti omusajja yabadde agamba bw'ati. Omusese yakuba essimu wano Saara tewaliyo. N'agamba abantu nti bannange muyige amakulu agali mu kuwulira mutegeere amakulu agali wakati w'okuwulira n'okuwuliriza. Like
hearing and Understanding. listening. Comprehension. Are you listening to understanding, or you are listening to criticize? To respond. I mean to respond. Because bw'oba owuliriza to respond, of course tosobola kulinda. Oli ajja kuba yakoogerayo kino ng'omuganda nkumegguze. Oba oyagala kujjayo kino. Tukiita defense mode. So you already know what you want to say naye nga oli tamalirizaawo, so tolina time eyo eyingiza ekintu kyayogedde, because in that moment in time gwe already opanga kyogenda okumuddamu. Now n'abaleetera example ey'omwogezi omu eyali mu conference nga yagenze ne mukyala we kati nga bwe tuli wano, naye aba ayigiriza aba ayogerako eri abantu nga bwe ndi mu kwogera, n'ayagala okuleeta example kuba tuba twagala nnyo tuleete example bannaffe basobole oba tusobole okuggusa pointi yaffe obulungi. Kati omwogezi ono n'agamba nti ye mu nsi oba mu bulamu omukyala eyali amusanyusizza oba gwe yeegomba obulamu bwe bwonna naga nti omukazi ono nyaabula. Kibi nnyo omukyala oyo yali muka musajja. Omukazi naga nti mpulidde bulungi ono kyayogedde. Olukiiko lwonna ne lusituka. Omusajja agambye atya, ono teyatuyanjulidde ono nti mukyala we. Abantu byonna byabadde ayogera ne baga nti obwedda twogera na musirusiru, abalala ne basituka obwedda tetumanyi nti twogera na musajja musirusiru. Musajja n'agamba nti omuka musajja yekka ye yali amusanyusizza mu bulamu bwe nga ne mukyala we ali wano, kati example kijaawa abasajja baffe. Kumba omusajja yali tannamalayo ng'akyayogera. Emotional intelligence. Yes, bano abaali boogera, abaali bawuliriza to respond, conference baagireka. Kati omusajja naye mu kutya ng'alaba abantu bonna, naye kwegamba yalindako alabe. N'abaga nti bannange, omukyalo ono gwe njogerako si mulala, yali mukazi muka kitange era ye nnyabanzaala. Kwegamba okuswala okwo gw'olowooza abaali bafulumye baakomawo. Toyinza kudda okulagira ddala obuto. Kifaananyi ki kye baagenda balabye ku musajja ono? Kyova olaba mbagamba nnyo nti please take your time, listen and listen to understand, not to respond. So the Bible says, Chimbugwe, be quick to listen and slow to speak. James chapter 1 verse 19. Beloved, take note of this. Everyone should be quick to listen and slow to speak and slow to become angry. Exactly. So, muwulidde ekintu ekyo era kumpi ky'ekintu kye mbagambye. Omukulu oyo yakuba essimu n'atuwa akantu ako Musese, era bw'akuba essimu gw'omumanyi omusese akwagala nnyo. Yakuba nga tumaze wano okusomesa agamba abantu n'abaga nti kati
mweteke mu kifaananyi ky'omwana ono banaye mulina okukimanya nti nze buli muntu akuba wano essimu n'ateesa ekintu nga kisobola okuyamba abantu abalala nkukubira n'essimu nga tumaze n'enjogera naawe kubanga nze njagala nnyo Saara okuyiga ate njagala nnyo abantu abagezi era ŋŋamba nnyo abantu naye mbaga please ffe mu mawulire kye batukuutira Saara nti give credit bw'obanga okootinga Saara muwe credit yeeyo ng'owandiika oba oyimba oba oyogera ye kyayagala kyokka takusabye ssente naye abantu bakwata information yaffe wano and they go out there and they start preaching ate ekinnuma nti bwe ŋŋenda obbawuliriza basomesa ate bubi enga nti naye ati abantu bano tubakolera ki because they scrambled in the dictionary. kubanga era ekintu ekitali kikyo era oli akuwulira ng'okekeetana okikiitana kyemuva mutuuya n'entuuyo ne zibaggwa bwe bulimba obwo Paul, that's what lies can do to you. By the way, it's very psychological ekintu ekyo n'omuga nti naye kati onaatuuyanira ki ebigambo byayogera si bibye yabiwulidde ate waba bagamuwadde ebigambo what of nga bakuwadde ebigambo ebyokwogera. Give credit, tell people nti bannange nga gundi bwe yagamba bw'ati. That's enough for that person. Anyway, we move. Kakati nga tumaliriza akapeegi kano genda kukasembayo olwaleero. Bakugambye nti gwe omwogezi. Okay, katuddeyo wano. Bakugambye okozeseza ebigambo ebitono nga bwe kisoboka. Eri gwe omwogezi kati atulaba wano oba omukulembeze oba liida oba mukwano gwo bafundize ebigambo bino obifuule byangu era bibeere nga birabika oba nga bitegeerekeka. Ffe mu mawulire kino tukiyita kiss. Kiss seeri eyammwe ey'okunywegera naye eva mu bigambo bino. Kiss principle ebeera keep it simple and straight. It's actually keep it simply straight. Exactly. Keep it simply straight oba keep it simple and straight. Mwe muva kiss principle. Bino abaana naddala mmwe abateesa wano mbibagamba nnyo. Era nze emikwano gyange naddala aboogera nange regularly. Mmanyi okibagamba naye mbagamba no, be brief. Tewali nsonga lwaki okola audio ya ddakiika 5. Message ejja kubula. Kyoli kati ekyo tekijja kuba kibuuzo. Muwulira Gombya wano akibagamba naye Gombya akibagamba according to his profession. Be simple. Ekibuuzo kisigale mu supu n'oli yeewuunya nti sajja muwulidde sajja oyo mugezi. 2. Weeteeketeeke. Tobuuza nga tewawuliriza programu. Ogenda kubuuza ki? Mpulira nnyo byoganda bange wano nakola leero muganda esibaddewo wedda neebase naye naakawawamuka n'ateesa. Kitegeeza nti towuliriza. Tewali tteeka likukakatako kuteesa buli lunaku. Lw'otawulidde kireke.
lw'owuliriza please go ahead oteese naye sooka oteeketeeke by'ogenda okuteesa. Ndowooza wano wennyini we tugenda okubalekera mu kuba amasimu we tujja obbakomya. Wiiki ejja tugenda kutunuulira competence. Chimbugwe tubadde lindako tubadde tetusomye akasembayo. Akasembe tonnakamala kale. Just 1 minute tukasome okavuunule tukwate amasimu ago. Banaye mutegeka amasimu Chimbugwe agenda teekako essimu mugimanyi already. Get ready to call in like 5 minutes. Kano tugenda kabalaga straight to the point. It says pay attention nga tumaliriza today's slides. Okay, tumaliriza nga tugamba bwe tuti refocus your attention. Chiri important omuntu are communicating. Pay attention to your focus when you communicate. What do we mean? When you're talking to somebody, I'm talking to an audience. There's a group of people who are now listening to me. Chimbugwe wabadde ayogera nyinza okuddamu ka message wano, nyinza okukola ki, nyinza okutunuulira information endala eri wano ku screen yange. Naye kati wemba njogera nammwe, I have to stop what I'm doing and focus as to what I'm saying to you. And one of the things chetuogera nnyo mu bazungu wano is one of the things to pay attention on someone is to look at them in their eyes. Look at someone in their eyes when they're talking. It's something we also use as intelligence, not only in the police and investigation, we do it in psychology, beyond lots of different places. Refocus. Focus when you are communicating. It is on you, your material or your audience. It's not on people. You need to change it. This is about you, me, Sarah, as an individual, to think about what I'm saying, what their needs are, what questions, and what desires. Meet people where they are, and you will be a better communicator. Sometimes communication in a relationship might be different from communication with your leader, in a job, with your boss at work. Because when you're at work, you cannot communicate using your right brain, your emotional, your creative brain. That's where emotional intelligence comes in. Having a self-assessment, introspection of yourself, or kumanya your behaviors and how you are, and then how you communicate to others. Paul here can easily tell you about myself. I'm a very assertive woman, and my family and my friends, I'm a very assertive. Ate dobozi chaja te ne dobozi na chone chijanti e dobozi yange didi wediti from too much singing and everything. I've not taken care of my voice the way I wanted to. So then what's happened, and of course in the past smoking and everything else, but what's then happened is I, as Sarah, wemba njagala kati okujja wano nemba buulira ebintu ebinkwatako nga Sarah Chimbugwe as my boss, how I will relate to him will not be the same way I will relate to my husband. My communication will be different because I cannot take things personal here. So how I communicate might not be the way I communicate with my audience or my husband. Now, yeah, it's very important as an individual or kwe manya. I'm a loud person. People might say Sarah is an extrovert. So me as an extrovert, someone might say Sarah's too loud. Sarah, you get anyo. Sarah, lit too much. But I Sarah, saying get jolly so loud. My friend, women change. People change. I'm not the same woman when I'm a business and I'm at work as a manager that I am when I come in my home with my children. You have to learn that intelligence of which part of the brain you are using. Chekuga Manti, meet people where they are and you will be a better communicator.
Live your message. I'm a very big person on loyalty and communication. And that's why I love this subject. Omuntu wambulira, Sarah, what is your love language? I would say my love language is physical touch and communication. Mba njagala kuwulira, mba njagala kumanya, mba njagala omuntu oyo mu feeling from the inside out. Live your message. So me as Sarah, when I say to people around me, I have loyalty is the biggest thing in my life. Into all my friendships and those around me. Bamanyi Sarah, womulimba. Na finding out into omulimbi, akuchawa bubinyo. At most of the time, I will might forgive you. Na ye okuchawa in the sense that we can never be the same. Because me, as Sarah, I'm one of the most loyal people you ever meet on your earth. But when you break my loyalty, because me as Sarah is loyal, so I have to live my message. Chechizibwe echo chetulina mu bulokole as Ugandans, many of our pastors are not living their message. That is why someone would rather go to a Catholic church, 30 minutes, now getting us straight to the point, short, direct, we read, we go. Nayona ze, bakoze worship, baburi denjiri yat 1 hour, then in a bakusabia sente, tebakunyonyede, tebakusabisa, bakubuza buziza, neba vawo. Are there any discrepancies between what you communicate and what you do? NUP party, NRM, our political government, our political arena as Uganda. Are there any discrepancies in what you tell your fellow people and Ugandans and what you do? Because we go back, omuntu omumanya bikolwabye. So if you communicate policies, constitutions, and they're different to what you do, you're not trustworthy. Talk to a few trustworthy people and ask them whether you are living your message. I'm asking you, my fellow Ugandans. First, look inside yourself. Are you living your message? What do you live for? What is your reason for being? Then go and question the government and the people who are making the policies for you to live in, because those are very important. Receive what they say and look inside yourself this one or this evening to let us get this information. Think of yourself. Go and do an introspection of yourself this week, because we should strive to make changes in our lives to be more consistent. This message is not only to everybody listening to me. This message is to myself and Paul as well, as leaders on a media network where we want to be as transparent as possible, responsible for what we say and our actions, and accountable for the information and the resources that we share with you. That is why we want to create UFCC, so that we have a team and an organization or a committee or a council of people who are able to sit together and communicate first. And let me stop there. Take over our chimpo. Banange ngenda kuba yisambu funze kubanga twagala tukwate yesimu naye mubere brief 1 minute togisussa oba less a minute kati tutandiko naffe tutandiko ku living our message. Kubanga abasajja bano batubulidde nnyo ebigambo naye nga tebabiri oba tebabibeera
eyo twagala kati tuveeyo kyovala twasazeewo nti kakati abafuzi oba abakulembeze betwagala tukyagala bafuzi ekyo kikafuuwe naye twasazeewo nti abakulembeze betwagala batukulembere bajje wano tubakalirire tubeeyolere tubatunuulire mwe mujja okusalawo nti bannange oyo takubwako kalulu kusinzira bwe tulabye wano tiki wano tiki wali tiki bino bye babagamba gundi tasobola kukulembera ggwanga eggwanga teryetaaga komando Obama oba Trump tewali yali akubye ku muzinga naye be babadde balina oba babeerako mu pozishoni y'okukuuma ekisumuluzo nga be balina koodi ya safe oba drawer erimu ekisumuluzo kya nuclear esobola okusaanyaawo ensi yonna tewabaddayo n'akulimba nti gwe tosobola kukulembera bantu bo tandika okuyiga ng'okozesa UNN kuba omukisa weeguli datawo tomuspendinga ku birala muspendinga ku kigenda okukukyusa oddeyo eka ng'osobola okutandikira obukulembeze mu community yo mu bantu awo b'obeera nabo awo osobola okupulaktisingirawo abantu ne bakulaba nti omwana wa gundi wanjawulo golowooza abazadde balondanga batya abaana okubasikira nakati omuzadde n'alonda mu baana yazaala abaana 17 oba 16 naye ng'alina okulondamu omwana ogwo baatutunuuliranga ku lujjuliro awo we twatuulanga okulya emmere baatutunuuliriranga ku nkola ya mirimo teweeganya tokiitinga tolya tosokomera mmere n'ogenda ne ku ludda lwa banno waliwo akusinga obuto osoose muliisa nga tofuddeyo nti bano bajja gikumalako kubanga okukulembera kuba kwerekereza omuntu yenna nga tosobola kwerekereza mu mutima obukulembeze nkwegayidde buveeko bw'oba oyagala kusooka kujjuza kakopoko kikopo kyo then otunule olyoke ofuke mu byabalala gwe genda ozimba eggoloofa zo weebake kuba teri era ajja kukulembera naye bw'oba omuntu asooka n'alaba nti everybody ali around mu teritole yo oba yamukyazzawo oba bakoze nti alidde naye omuntu najja naga nti nakyala ewagundi ne mmalayo essaawa ezisoba mu nnya nga twogera ne sinywayo wadde egiraasi y'amazzi nange ne nsunda olubuto nga ŋŋenda eyo mundeke nammwate bakugamba nti wekkaanye oba refocus senkaliriza ku kufaayo okwo attention tukiyita kwefaako situnata masimu naye tugenda gata muganda wange nja kukubirako nja kukwata kano tugamba nti teeka essira kukutunula oba kukwetegereza enjogerayo eri abantu okimanye nti attention ye eriwa oba essira lyo lyetaddeko liri ku byoyambadde oba liri ku abo oba ku nkuyanja y'abo b'oli mu kwogera nabo bw'oba nga toli bwe liba essira lyo oba attention tukitwala nti lyessira bwe liba essira lyo teriri ku abo b'oyogera nabo
then olina okukikyusa mu bwangu ddala otandika okulowooza ku byetaago byabwe ku bibuuzo byabwe ne ku bisu desires tukitwale nti bibanga abantu muntu kintu kyeweeyagaliza oba kyolinamu obwagazi oba kyeweetaaga kubanga abantu abasinga nabagambyeko eri emabega nti bw'aba yayambadde essuuti n'anyuma buli lwagira yeetunulako ku ngatto ayogera kimu bibiri ne yeeterereza ettaayi n'ayogera kimu bibiri n'atunula ku ssaawa ne bweba tebala omusajja omuyanga nti e Uganda n'oteekawo road block ku makya nti buli asibye essaawa ku mukono bweba tebala agenda luzira abasajja bonna n'abakazi baggwera luzira wabula abasajja Uganda essaawa bazisiba kunyuma naye tebazisiba kutuuka gye balaga mu bwangu never era ayagala agula essaawa ey'ebbeeyi nga buli kwogera bwati batambula nga n'emikono gyalemala giti obalaba ne chaini kulago n'omugandi we chaini 8 zonna zikola ki mu bulago musajja wattu abamu asibamu enjegere n'ateekako n'ekkufulu n'omugandi bwe tonnaba kubeera n'abakongolizi oli ajja n'ebiringi nga birimu ebiti n'ajja n'ebichaini aba ayambadde ensaawa 2 emu agiteeka wano endala n'agissa eno padaga ate n'ayambala ekipale kiri eno waggulu ng'ataddeko ayinza okwambala kipale nga kiri eno n'akisiba ogusuuti ogwa redi bannaaye tulabye kakati tweyongeddeyo ako nako kabasulemu bannayuganda bane essaawa zibala naawe weekebera ali kati ku live kuno essaawa gy'oli neebala bwebatebaku mukono dirwa wasembayo okutuna ku ssaawayo omuntu omusanga yeesibye essaawa atambula omukono agulemazza naye ate bw'omubuuza essaawa ng'ajjayo essimu n'omugadi eno nsi ki munange someone told me nti ekintu kyasimu but Paul waliwo omuntu eyaŋŋamba ekintu kya ssaawa it can be worn as a decoration nti kati bwe mba nguze essaawa yange eya gw'omanya amasaawa mumbulira amasaawa gali very expensive nze nsiba Rolex kati woba olina Rolex eyo $3,000 $4,000 or whatever it is and you bought it kakati waliwo omunga ayagalako nti kushowinga off nti se Rolex kati nze woba okiŋŋambye atategeera amasaawa yinza ogamba kati lwaki olina essaawa etakola oba essaawa gy'otasoma ng'otunula essimu naye ate omuntu g'omiitinga munnoowo amanyi amasaawa kye gategeeza muteringa ekituufu mwe abambala amasaawa abamu temugambala because you want to tell the time you wear them because you want to show off naye ng'ekituufu kye kiki Sarah tuleme kulemaza society kati awo ekituufu twagala muntu ajja kintu ku kintu kituufu kukifuula Ugandans ani abadde wano Elizabeth yakyogera wano naga nti bannayuganda ekibi kati kye baddukira oba ekintu ekiri negative babiddukira mangu okusinga ebiri positive lwaki osiba essaawa nga decoration lwaki osikayo essimu nga bakubuuziza essaawa ng'osibye essaawa gye wagula pound 1,000 ye emotional intelligence ye me myself and I akati mpuliriza nze Sarah era bw'onsisinkananga olina okukyegendereza omanyi tewali wano abantu balowooza tusiiba ffenna wano naye tugenda kwesinkana wano for UFCC kakati nze bwe mba ntunuulira omuntu
nkusisinkana bwenti ne byozza okuŋŋamba mu meeting nsooka kulaba details ezikuliko. Essaawa ogisibye ku mukono ki? Ekyo kyokka mmanya. Tolaba nze essaawa ngisiba ku mukono ki? Ogumanyi. On your right. Yeah, naye ngolooza abalala bagisiba ku ki? I don't know. I don't even know. I didn't know there was a way of how to wear a watch. I thought you wear it where you want. I don't wear watches. Katinze, that's chenga badenga manze siri muntu wa watches. Ero muntu noja nongamba you spend $4,000 on a watch. Mbanda banga. Oh my God, that's crazy. Whereas I could spend $4,000 on gato. Ekyomukono tekyali badde kale kya mutawaana kuba buli muntu alina ensonga ze. Nze nina ensonga zange lwaki ngisiba ku right. N'abalala balina ensonga zaabwe lwaki bagisiba ku left. But the usual hand is left. And people don't change your watch because Chimbugwa asiba ku right. But for a leader, someone might want to. Some things are sacred. Kakati katudde ku kyokuwandiika nze ntunuulira omuntu kyensooka okukola mu meeting owandiisa mukono ki? Left right. Gwe Saala owandiisa mukono ki? Right. Naye omanyi ba lefter. Actually, I'm a left-handed person. I do most things with my left hand, but I only write with my right hand. Kale. Kati nja kujja nkusomeseeko wano ku bantu abakozesa right hand. Oyinza okuba, I mean left hand. Oyinza okuba tomanyi how you are, how talented you can be. Naye bwe nalaba wano ng'oyimba seewuunya. Kakati ne ntunuulira bw'oyambadde. Ne mpulira bw'owunya. Ne ntunuulira sokisi z'oyambadde bw'otuula kubula empale esituka. Kati mmanyi omuntu gwe ŋŋenda okusisinkana y'ani. Era ne mmanya how I'm going to communicate to you. Those are simple details abantu ze batafaayo. Kyova olaba nti tulonda abakulembeze nga tetufuddeeyo. Omukulembeze ono ali atya kati kyetuva tufuna bano nga gw'olabye ayogera wano. I'm next online. Sirumbuye if I pay the whole amount of money. He's a leader. Nawe tobera ne intelligence ejjane egamba omuntu azze n'akugamba kati Kimbugwe ozze ongambye Sarah genda ogamba abantu leero ku show nti Lumbuye yafudde. Kwegamba okozesa ku amagezi n'ogamba why? Nze sigenda kujja kwogera bintu ng'ebyo. Lwaki? Nja kubuuza ebibuuzo. Zaako omulanda. Saara. Nze omuntu nga si yaŋŋambye nti gundi afudde nga muntu we. Era nampa n'obukakafu. Lwaki? Mbeera mbika omuntu oyo. I don't think ekyo kiba ky'amagezi. Naye kale kati eyo tuveeyo Saara tumalirize. Just wadde bannaye tugenzeeko eyo bugenzi. Temunyiiga naawe osobola okutandika ekintu kyenkola. Lwaki olina okwekkaanya abantu omanye omuntu oyo engeri gy'ogenda communicatinga naye. Kati nze mulaba abagenyi bano be tuleeta wano. Abantu abo musaasire omuntu communicatinga nabo oba convincing to come here to be hosted. They are all professionals. Gwolooza lwaki balooya baayawukana mu bantu abalala bonna. Batutiisatiisa na kwambala. Being smart. Muntu akubisa okubeera smart. Naye nga mulowooza engoye zigula ssente mmeka. Ssente ze mwonoonera ku birala. Just otuula butuuzi n'oga nti mbadde spending our money. Si wakibagamba last week where you spend your money, where you spend your time. Just okyusa bukyusa n'oga nti kati kiri kankireke
kati kanteke ku kino naye ate toyambala noweggalira mu nnyumba bw'oba tolina gy'olaga ate engoye ogula zaaki olina okwambala nga ky'ogenda okukola kirina you have to present yourself ku ebyo by'oyogerako. Ffe bwe twali tutunatandika kusomesa bino twajjiranga wano mu t-shirt zaffe mwali muzzeemu zitulabamu because message twali tetusobola kulivinga message. Live the message. You have to leave the message. Gwe tojja kusomesa bantu nutrition olina okusala calories ng'ate gwe olubuto lukukuma eri gwe wali osanzeeko instructor wa gym nga alinga kawooyo ono wa samadizi akuba engoma gweoyinza kukola oli mubi nnyo era odduka misinde nogati ekanve wano sebo omusawo omuganda bw'omusanga ayambadde nganze mu ssabo okkiriza akulagule era alina kwetimba byoya ebintu ebyo ebitiisatiisa n'ateeka emmindi mu kamwa ne yeebajjagala because alivinga message ye. Guys, leave your message. I think that's a good way of ending today's show. Live your message. All right. Katugende mu masimu Rita Sel na mwangambye Kimbugwe bambye ncha naffe tunyule nga bukyali kale katukwate message ndowooza 5-10 tubeere nga tuva wano. So kansooke naani asindise already. Kansindikani tukolemu ka break nga bw'ozitegekeeza tukolemu ka tea break 1 minute. Yeah. 1 minute. Just 1 minute. Messages tugenda kuzanyayo ntono. We are leaving. Wuyo kale ka break katukaleke genda maaso sebo olangira bebale kutuweereza kale munange kakati omulama gwe muliko mulungi nnyo mwebale kusomesa abantu naye era nga musomesa obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze buno buvunaanyizibwa bw'obukulembeze omuntu bumuviira ddala kuva waka abantu balowooza omuntu asobola okufuga oba omuntu asobola okukulembera alina kuba ndowooza nga yazaalibwa oba akulembera nedda n'omuntu alina obubeezi famire ewaka osobola okukulembera abantu kuba famire eyo gy'okulembera be bantu bootandikirako kuba ne bw'oba nga ewaka waleseewo ssente ez'okukozesa naye ate oyinza okusanga mu kkubo ekyetaagisa oba noga naye ennaku zino bulijjo kanguleyo nekawo n'omutwala ate bw'osanga tebamufumbye enkeera ne lutabeera lutalo wabula okimanyi wamuleese waka bwe bukulembeze kati ate w'olabira abantu we balemerwa obukulembeze omuntu ategeka omukolo nga muntu yeesobola katugeze nga baminisita nga bw'obagambye oba ba MP naye abantu ne bava nga bagamba emmere neetabeeramu munnyo abantu engabula ebalemye abantu tebalidde abantu bagudde bugwe mu mmere naye ate n'osanga obusanza omuntu eyeeyiiya n'ategeka waawo omukolo n'asobola okutuuza abantu bw'atandika okugabula n'agamba bannaaye abatudde wano mwe muba musooka mutambule mujje bwe muti kwegamba n'olaba nga bali organized kati ndowooza kyekimu n'obukulembeze omuntu aviira ddala wansi nga asobola okubeera nga buli kyakola yeeteekateeka okitegeera ng'omaliriza ssebo naye n'otasanga muntu nze ndabye bantu bangi oli mugagga yaleese n'alowooza nti ssente ze zigenda okukola buli kimu era be bakulembeze be tulina nakati obalaba nga bo bakulembeza kya ssente zaabwe okiraba so ekintu bw'obeera nga omuntu weeteeseteese kyekino ekifaanaganako Kimbugwe ne bw'onoobeera ng'oli mugagga wenkana ki ng'omukyala atunda bogoya omukyala oyo atunda bogoya mu kwekumeetinga amaliriza ng'asobodde n'okuweerera omwana we okuva mu ssente z'afuna mu bogoya lwaki lwakuba nti nno
asobola okweteekateeka n'amanya kati omwana neetaaga ki ninamukolera ki eyo kyekimu ku kintu kyemulinga kyemusomesa ekya leadership kwegamba omuntu aviira ddala wansi kati nga mmaliriza ku nsonga ya mukululumbuye amawulire mutulaze waliwo amawulire agabadde gagamba nti yatuuse Uganda naye bw'otunula ku mikutu gy'abannaffe abasolooza ssente tewaliwo ekyogerwako naye ate nga olaba bagenda mu maaso n'okukubiriza abantu baleeta ssente singa kizuuka ddala nga Lumbu yali Uganda kiba kitegeeza nti bano abantu bakikoze ettaamu egenda nti kati abantu kati bajjemu ssente tubate ate tetukyabaddamu because singa kizuuka nga yali Uganda ani gw'oliddamu okusaba ssente wadde singa akyali ttake abantu basonda ddala ssente basonda zaaki kuba kakati mugambye addako mulaba wa mitwalo 7 kati okumulaga eggwanga eddamba zinaba miliyoni mmeka mwe bali kuweereza naawe weebale kale katulabe bannaffe aba messages betulina wano tusobole okweyuna obudde katulabe munnaffe ono Wewe okweza program Prince QNN simemini mjokola Seruganda and bring in Madam Sarah in the studios of UNN. Prince, Ubwenge is someone's culture and some people will feel offended. But this culture, it all stems from laziness. Abanyigi nyanga betwagamba mulangira is that bo okuleta culture eno eyokulimba lies and deception was because they were so lazy that their mouth was their only instrument to get rich. Kati culture yo yeyononye the work ethics mu society ya Uganda. But politicians, they want the easy way out. Religious leaders, they want the easy way out. Musicians, they want the easy way out. And now the people, the society, they want the easy way out. And the easy way out is to lie, lies and deception. They think that's the only way that's going to get them somewhere. So that's why, Ebyalumbuye and what's going on, let's be very, very careful. Without any footage or any evidence, that's just speculation without evidence. Kubanga abantu abakulira nu bonna banyiginya. And that is their culture. But some people feel offended. Kubanga abantu baneno, like bo okulimba, it became their culture that they just don't even see that what they are doing is wrong. Nenga it all stemmed from laziness. Kwanga balowozanti okulimba and using deception is the only way that they're gonna make quick money over to hustle Ugandans. Nenga, this is their cultural traits. Nenga, it's destroying our society, Mulangira. Take care, everyone. Bye. Thank you very much, Mr. Malik. Mr. Malik. Nanyini Ubwenge. I think that in addition to what Malik said is that, if they're raising these people up on Ubwenge, you become a leader full of Ubwenge. So that's where you get someone like Museveni. And he then produces mini Musevenis and puts Musevenism. Now, each man into Musevenism, Paul, is really Ubwenge. Oh my God. It's actually Ubwenge. Thanks to Malik. Thank you so much for opening up our minds and our
mindsets on this thing. We have been on Ubwenge, and so are our leaders. So we have to do a work now to kuchichu secho for the children or the leaders of our generation. Because what we don't want is a Sarah to then also be tarnished by the spirit of Ubwenge. Because if I'm going to be president of Uganda, I want to come with truth. Any more audios, Paul? Yeah, our machine had a problem, but I'm trying to fix it. I don't know why I can't fix it. Gosh. Jesus. I think I'll try now. Okay. Okay. Ika ifunye problem naye kale katulabe bwe babitereeza wali mu tekiniko katuwulire ono munaffe. Mulangira webale kuweereza ggwanga. Ndi Sala, we love you. Sala nkubanja oluyimba lwa Bugwenge kuba we need a song for Bugwenge. Akati mwami Chimbugwe nga nvuddeko ko kumulamu katono. Eno message ngenda giwa abantu abali mu diaspora. Diaspora team nga ngenda kuba nga mpita mu ddoboozi lya muganda waffe Principal Chimbugwe. We yali ayogera ogamba nti tubeere wamu tukuŋŋaane tube nga tukwatagana. Yali tayogera kubalaata. Ensonga mwe mwazitwala person bintu ebyo osanga bimwali mugenda okwogerako byali bigenda kuyambiramu naffe baweebwe ababeera eno abalaba obulabi nga we can't comment. My submission is buli ekinaagwangawo ne mulowooza nti mugenda kulumbanga zi embassy zi Twitter. Tulina baganda baffe abali mu nsi ezo kati nga olaba ttake nga beeyiiya. Naye nga mu kweyiiya balina benge gye beetetinkanya obulamu bwabwe. Kati abasirikale b'ensi bwe balaba nga you turned their country mu ngeri mwe gye mwagala munomba zi embassy mugirabise. Ojja kwekanga n'abasirikale abandi badde baddiramu baganda baffe okola nti basigala mu nsi ezo bakole. Kuba kituufu ffenna mu nsi mwe tuli abasinga batono mubamu balina ebiwandiiko n'abatalina biwandiiko. And when they are living life, naye mwe mba temutunuulidde ensonga nga temusobola kusooka kutuula tumanye ki ekiri ku ground mu ttake, ki ekyakwasizza muganda waffe, ne mukola follow up, ne mufuna information. Naye si buli kimu timulina kulumbanga zi embassy z'abantu. Bannaye mujja kuleetera bannayuganda bannaffe obuzibu gye mubasindika mumanyi wafaanana nga babatiisa obbazzaayo. Akaisizzaawo bwentyo. Kakati mulangira ekintu ekyokubiri ogeze n'obuuza nti buno obubbi ne Bugwenge tunulira Uganda gye tukulidde era nze regime yaffe I pray simanyi mugigi gwe twakuliramu it is a total loss, I'm telling you, but we are going to fight okulaba nti tuzza ensi yaffe. Kati bwe tunulira omuntu afuga ensi right now mbaddeko ku page y'omukulu omu Kano Dr. Kizza Besigye. Post ezimu nga zaataddeko nga ziraga lwatu Museveni ne ka group ka Bugwenge atandika n'okufuna loans nga tamaze kugenda na mu parliament kumukkiriza funa loans ezo. Kugamba ayita manju w'oluggi. Kugamba omusajja afuga ensi naye alinga afuga ka family ke. Akola byayagala, you know. I don't know how these people engeri gye batutwalamu, engeri gye batulabamu, they take us as if tetutegeera. Kati Museveni loans ezo ze yeewola azeewolera kwani? It's we Ugandans.
Gwe wenna kyakyeita nti you a blogger, you are here to support someone as a person. You're not willing ojje on table tutuule tukanye ensonga ezigenda okuyamba ensi yaffe nga we're just on pokopoko whatever ekigwawo kyetubuukira ekyo wekiyita netubuukira kino ekyo wekiyita we are just tulya otutagala butagazi tulinga nseenene kube wogenda mukasi okanga mbu oti neepaala gyegwa oba egudde mwalayo tuli awo. Ugandans, wake up. We need our country back. We need to fight. I'm telling you this. Museveni afuna loans nga tamazina kwebeza ku parliament. Where are we going? Yep. Mulangira. Omanyi wetusomesa ekigambo ne Mr. Malik kye bayita ubwenge. Natunulidde Zaake nga ayogera. These are the things Mr. Malik yatusomesa. Look at the body language. Tunulira amaaso ga Zaake nga ayogera. Tunulira ye ng'omuntu engalo ze. Just look at it. Engalo ze, omumwa gwe, amaaso ge, gutunula ebintu byayogera. Ubwenge. Kakati international oyo ono oba erinnya lye wedono we bamuwa ssente ezo n'abalaga video nga lumbu yali Uganda. What next? Kuba na Uganda bagenda sonda ssente zaabwe bomulaze fanya hali Uganda negwe lawyer ki agenda to see someone ensi gwe yayanira okulaba. Even you cannot get a picture. Okakanya emitima gy'abannansi negwe you are just here begging money. Oyo international lawyer ava mu luyo lw'aba Bubwenge. Those are the characters of Bubwenge. I'm telling you. Tell international lawyer ayinza kukola such nonsense. Mu international lawyer nagenda nalaba omuntu, you know, ate mbu ya musoke mumwe olusanvu lwe omusanvu then ya mubalage. Bubwenge. Oyo international lawyer ava mu kika ky'aba Bubwenge. That's their character. But I'm sorry to say, Mr. Prince, just look to the character of Zaake. Engeri gy'ayogera, engeri gya, you know? Ubwenge. Oyo Ubwenge. Naye weebale nnyo kola. Ubwenge yennyini bagiyita international Ubwenge. Tetugenda ogiyita international. Kwegaba babujje waka ne babussa international. That is interesting. From home to international level. Ku lukyimbu gwe weebale kuweereza. Ennaku zino odiyo zange oba za kukola ki? Naye ku ky'omusajja oyo lumbuye. Ebintu by'oyo omusajja tebitegeerekeka. Kati mutandika mutyo sonda ssente za looya. Looya nga tannalaba kiraaya nti we gwagenda kuwolereza. Kati era looya mugenda mugamba omusajja gwagenda okuwolereza yazza musango ki? Mwegamba mutegesewo looya atamanyi kyagenda kuwoza na musango gwagenda kuwoza oli gwe yazza. Bannayuganda oba emitwe gyabwe gy'abaaki na buli asonze ssente ezo ate obuzibu bwe balina bamala kuzisonda ne yeebuuza naye kati mpaddeyo zaaki. Nze we ŋŋamba kwe tuula wansi ofumiitirize weebuuze naye kati looya ssente za looya ze tusonda omusango agenda kuwoza musango ki? Bakulaga n'ekikomo kya ssente looya kyagenda okuwoleza omusango gw'atamanyi n'omuntu gwagenda okuwolereza kiraaya nti we naye nga tannamulabako tamumanyi tamanyi na waali mwe ne musonda n'ekikomo kya ssente nga mukimanyi. Bannayuganda emitwe bano tebaatamira obwenge baatamira bwenge. International Ngira bikusobera era abeene alema basekerera batuufu mbu struggle mmye era kirabika struggle mmye ffe katusigale ku revolution yaffe kubanga bo struggle eyaabo baagiryamu party. Gwali tulaba party after party
oyo gwolabe bakuliza baasidde sigoyise simanyi ofondo simanya biki oyo bamuyita simanya Genopondo oyo nno mutooli ofuna opondo omwogezi w'eni aleemu eno ate bo gwe bali mukuliza baasidde nava ku ddobo obwenge weebale kuweereza international obwenge bangambye bali ku holiday naye simanyi sibyogeddeeko simanyi bituufu tolimbako tujja gabaleetera mu wiiki sooka oleke nange nzije with correct information naye as far as I'm aware abakulembeze baffe abamu bali Dubai oba tonabagawulirako kale tujja kuddamu twenoonya naye abamu babadde alimuku abadde bandi I know network angirabe banaye Omulangira Kimbugwe ne Madam Lizi mwebale tuwo ezo za jo Jesus Kimbugwe ayinza okufuna over 1,000 messages 2,000 naye okuziyitamu mbadde n'ekigambo kye mbadde njagala okubeerako bitu bino ebikwatagana n'ebigenda mu maaso ku lumbuye kubanga faasi bigenze wa naye bambi twalibadde nga tukyesonyiwa ate tubeere nga tugenda mu maaso n'okugenda mu maaso n'okumanya nti kuno kubuzaabuza let's go ahead ate olunaku lwali lunyumidde nnyo okuwulira ebigambo njagala kusoma nalibadde nga nasoma nadda singa nasoma nadda okutuuka mu kaseera kano wendi singa kati ndiwa naye weebale nnyo okubeera n'abo bonna bonna abagenda ogenda mu maaso n'okuwuliza tetujja kubeera nga tuwuliza tugenda kuvaako thank you I appreciate amiina mukama katonda abakume akumire bannayuganda bonna bonna babuzibwabuzibwa nga bali mu kubuzibwabuzibwa abantu bali mu bireete don't even want to go instead of just find out UN bannange tunoonye emikutu gyonna egigenda okukwatagana nti tunoonye olugendo tulutwala lumu tuyingire boat nga bagikulembera bebo bannange abantu baleke okuyingira booti ebyo booti buli byonna byonna nga temulina magezi battiŋŋana bajja kufiira bwereere mukulu wange ssebo kankomaawo kirabika message eyinza okuba nga eyingidde naye nalibadde njoyera bingi nnyo naye kankwatireko awo ssebo okay bye ono atugambye nti nkwegayiridde Kimbugwe temuddamu okuzannya vidiyo ya Zaake ku UNN kubanga abantu bakambwe nno munnange lwaki tayagala tugiddemu okugizanya nkusomera message lwakuba ono abadde akubye nembulako wano mbadde njagala kugikuleetera wano ngirabe agambye don't ever play Zaake ever again on UNN. He's a comedian. What case did Lumbuye do to cost $710K in legal fees? Mutake. So it wasn't 7,100, it was 71,000. That is mitwalo musanvu. Not done those on abata together the 71,000 zebatusabye in legal aid. Anti zagamba nti Lumbuye yazza musango ki? Exactly. Ogusabisa lawyer mitwalo musanvu mutake. And abata tazitadeko the oratum so it's not even 710
It's $71,000 dollars or Turkish dollars or whatever it is. Tegedde As it agambye 710K. 700 Hey, okay, yes, okay. Not naye agambye nti hey! That's 71K. That's what it is. Kijja kitya mutake? Mutaki Chimbugwe Lumbuye yakoze ekintu kinene nnyo nti basobodde okumusiba ne babeera nga tebamutugambye gy'ali ng'ate abadde a very big important person in our political social media and contributing to what our human rights are and what's really going on in the state on a social media platform that has given him the right to do so. So my question to people would be, tell me, what has he done wrong for him to be treated in this manner? Tewali tebatulimba ubwenge, international ubwenge is maneuvering. Praise Chimbugwe, okwebale kutuweereza ne Sawa Nabs. Olwaleero oyigiriza ku bukulembeze. Wallahi, nze kituufu obukulembeze buva waka. Kuviira ddala mu buto tojja kujja otuuka butuusa ogwe nti kasita nkuze kasita nnyina ssente kangende nkulembere. Obukulembeze buviira ddala waka wala mu mpisa zo. Nze nakula nga mpulira bagamba nti chairman baagala kulonda chairman w'ekyalo. Bagamba ye muzeeyi gundi mwami gundi oyo yandisobodde wa chairman wa kuno. Ne bagamba siya oyo atalina na mukazi waka walemera okukulembera famire ye. Ate ajja akulembera effe ekyalo. Oyo olaba tasobola kumaintaininga maka. Aye tumuleeta amaintaininga ekyalo. N'okiraba ne ku makyakya makanisa n'osanga nga waliwo n'obutebe misa service n'eggwanga waliwo obutebe obutatuddeemu bantu naye ng'omanyi lwaki tebutuddeemu babutaddemu ebitabo peeni na biki waliwo bwe babitegekedde gundi apaakinze wali yajja okutuulaawo ne batafamba olw'okuba ayambadde bubi talina ngoye tapaakinze tajja tuula mu butebe. N'osanga ku kyalo olumbe waliyo waliwo abaana ne bagamba mujje mukime amazzi mujje mwoze ebintu mujje muleete wali enku mujje muleete kino naye okutuuka okulya bye basembyayo okugabula ne bagamba mudde eri tusooka kugabula b'e Kampala. Ndabira ddala ng'ekyo kintu si kirungi tebuba bukulembeze bulungi mu bintu ebimu. Abantu abamu obukulembeze babuwa mu nnyambala babuwa ssente babuwa mannya naye tebabuwa bukulembeze. Okitegeera kyova olaba nti Museveni yali alina otutulugunya nnyo lwa nsonga olaba ye tasobola kuyimirizaawo famire ye tasobola kufuga maka ge natuuka okubeera nga musajja mukulu emyaka nze gye nkulidde nga mpulira bagamba bayawukana Janet kati naye ne tumukkiriza atufuge atukulembere e Uganda twali tulina kufuna era ebyo omuntu walemera okufuga amaka ge ate afuge fensi. Kituufu nnyo kituufu ddala. Nnyo. Mulangira, thank you for the program. Thanks for the good work with Sarah, always following. Bob. Thank you, Bob. Bob oli ttake naye tonnatuwa mawulire. Mulabireko lwaki tannaba gatuwa? Agambye tewali kiriyo ye bino kuwulira eno. Onagaye Mulangira, today I've seen a blogger on live streaming ng'asoma ebbaluwa mbwe evudde wa one of the UPDF soldiers ng'akunga abantu okusonda ssente okujja Lumbuye mu kkomera. I saw it as a total lie n'okusika abantu eriyo baweeyo ssente. Weebale kuweereza mayembe. Abantu nno bali mu ku executinga ssente from people, but that is not right. But you who is a UNNian, you are not a spectator. So the first question you should ask, if you want to give, give. But why are you giving? What logic is it going to make for me to give money for funding for someone they've not shown me that he's in custody?
How many days has it been? It's almost, I think it's coming to a week or less. Okay, less than a week. Wednesday. It's about it's 5 days. In Bulaya, within 24 hours, Omuntu bamugamba, make a phone call. Who do you want to get in touch with? And would you like a lawyer? I don't know the Turkish routine of when someone gets arrested, but what did Lumbuye do? What kidnapper can come and kidnap you and you say it's the state? Never tayogera jali ntibamulina. Oh, sorry, I apologize. There was a minister of foreign affairs or something who came and gave us an address into Bamuleta on Friday, and he'll be arriving at 2:45 a.m. A whole MP, you've come and addressed the nation and Ugandans on a missing person and told us you have him and you're bringing him into the country. Today is Monday. We still have not seen him. Who is asking questions? Why haven't we seen him? Chimbukwe, why have we not seen? And then you then come and tell me today that, oh, it's a double, it's a mega. One way I want is a coca flyer. I think Yaka is a mega fundraising for Lumbuye. What am I fundraising for? Here on UNN, we come and we say to you, we are fundraising for a television. Tetuli, whoa. Unbelievable. Anyway, Sarah, if you might ganyirire ebyessimu bananga abatugeza mu tonyowe njagala osibula abantu. Banange ndoza ntisibudde ekyo kyennyini ndoza it's my outgoing. Njagala kulivinga with this message, and we're going to have homework for next Monday. Are you living your message? That's my biggest question for you. Are you living your message? Live your message. How do I do that? First, look inside yourself and establish your own message. Teach yourself that message and comprehend it. Then come and tell me how to give it out. That's like anyone who starts a business. I have a vision. When I started my business, I had a vision. I had a vision for 8 years. It took me 8 years to bring my vision to flight. But then I've got 4 members of staff. And those members of staff, I have to train them and input into them that same vision. Because when I'm not around, I want my staff to represent my vision in my business. So wherever you are representing, whether it's a family, whether it's a job, whatever you stand on, 1, you have purpose. But 2, do I know your purpose? Or do you know your purpose? And can you then interpret it and explain it to me to understand? That, my fellow believers and friends and family and the UNians, is communication. Communicate. I tell people this like every day, Paul. Communication is key. Okumalako yenna nga bwe twabasomedde statement, the success of marriage, job, personal relationships is going to depend on your communication skills. But I thank you so much, and let us see you next week. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Love you so much, and see you next week, Paul. See you all next week. Thank you. Right. Yeah, that is our own Sarah Nabs. Thank you very much. Kale, kambagalize ekiro ekirungi olunaku olw'enkya lwakubiri tugenda mu olwaleero lwakubiri tujja kukomawo wano ne Who Betrayed Uganda. Tutunuulire ebyo ebikwatagana oba ebyafaayo ebikwatagana ne gavumenti ya Museveni ku bantu
abakwatiddwa wabweru wa Uganda be bagezezzaako okuzzeeka okuva mu 1988 ye history gwe tugenda okujja okutunuulira na biki ebyaliwo eno bagiyita UNN. God bless you and God bless Uganda. Have a good morning. Mukama yanukula sala zaffe omugenyi najja musulako ebibamba naye ebikolimo by'enkoko tebitakamunye musiiba mugamba gowonyegera ali kusambya kandukuviire ku ntono ng'omuyala asanze we bafumba omugenyi yandaga ennaku nnyanga asenga kati akulungudde omwezi koko yange lujumba najimuwa najirya obugenyi nalina ne bata yange kabuzi nayo yajirya dda tasala omugenyi atagenda omugenyi andabye nakuserwa gy'okwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoye nze yajja tukubya mu ngalo kati atusesa makete nalina kamyu kange kasodde nakoya kandyako nankube ebibekyagalo nalina embuzi yange bitanga nayo yakyegwera nampa ebijanjalo okwekulubeseza ku munnanfuusi wabula kwefuulira nolozolera singa mukama yanukula essaala zaffe omugenyi najja musulako ebibamba naye ebikolimo by'enkoko tebitakamunye musiiba mugamba gwowonyegera ali kusambya omugenyi atagenda omugenyi andabye nakuserwa gy'okwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoye nze obatuttemu empisi tumuwaalye tumulimba ennyama ya mbuzi eva wa mutanda baluvuba nakkirira ekaganga naye empulira alinayo muganga oba tumutegere kamyo mu butunda ebentanya y'okusenvula makanda wayo ya doodo tumuwa omunyango akotebwa omumira serengeta ettanda omugenyi atagenda omugenyi andabye nakuserwa gy'okwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoye nze omugenyi atagenda omugenyi andabye nakuserwa gy'okwota mukoye omugenyi yasenga nasinza nnyini mwentanama omugenyi mukoye nze omugenyi yasenga omugenyi mukoye omugenyi atagenda omugenyi yasenga